Good morning, students. We can start the session after 5 minutes. The students are joining. Okay.
Hi, students. Some students are joining, so we'll wait for some time. So we'll start the session at 10:10. Okay. So students, I think we can start the session. So let me take it out. Can you hear me?
Okay. So last section என்னென்ன பார்த்தோம்னு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? So இன்னைக்கு செஷன்ல வந்து we are going to see about some real time application. So இதுல எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். Okay. So net let me give you the link. So Power BI எப்படி டவுன்லோட் பண்றது? Okay, and first Power BI னா என்ன அது எல்லாமே பார்க்கலாம். Wait 1 minute. I'm just getting you a link. Okay, students. Yes, good morning, everyone. ஸோ இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம ரெண்டு டாபிக் பார்க்க போறோம் சரிங்களா? தட் இஸ் இன்னியோட செஷன்ல என்ன ரெண்டு டாபிக் அப்படின்னா கெட்டிங் ஸ்டார்டட் வித் பவர் பிஐ ஒரு ஆப்ஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப் அண்ட் இட்ஸ் காம்போனன்ட். பவர் பிஐல இருக்கக்கூடிய டெஸ்க்டாப்ஸ் என்னென்ன, அதோட காம்போனன்ட்ஸ் என்னென்ன அது எல்லாமே பார்க்கலாம். ஸோ கெட்டிங் ஸ்டார்டட் வித் பவர் பிஐ. So what you will learn from this PPT, இது வந்து first PPT உங்களோட Power BI that is getting started with Power BI ஓட PPT. இதுல வந்து we learn how to download this Power BI and why we are going for this. Okay, and then நம்மளோட afternoon session will be seeing the desktop and components. For example, ஒரு that is நம்மளோட எக்ஸல் டேட்டா இருக்கு, அந்த எக்ஸல் டேட்டாவை அப்லோட் பண்றோம். ஸோ அப்லோட் பண்ணா என்ன ஆகும், அதுல எப்படி நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் டேட்டாஸ் எல்லாமே, அண்ட் தென் அதில் கூடிய நல் வேல்யூஸ் எப்படி ரிமூவ் பண்றது, அண்ட் ஒரு ரெண்டு டேபிள் எப்படி மர்ஜ் பண்றது, ஸோ இது மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே ஈவினிங் இருக்கும். ஓகே, 1 minute. Okay, students. So first one, the data visualization and reporting, and then business intelligence and traditional business intelligence self-based BA and cloud-based BA இருக்கு, on-premises BA இருக்கு. நீங்க சொல்லலாம் மேம் டைரக்டாவே நம்ம லைக் ப்ராக்டிகல்ஸ் பார்த்துடலாம்ல அப்படின்ட்டு. பட் வென் யூ கோ ஃபார் அன் இன்டர்வியூ போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேஸ்டு டெஃபினட்டா டெஃபினேஷன்ஸ் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே டெஃபினட்டா கேட்பாங்க. And what are the Power BI products and Power BI desktop? Then Power BI desktops are different desktops and flow of work in Power BI desktop and the Power BI report server and Power BI service and Power BI mobile flow work in Power BI and Power BI architecture and a brief history of the Power BI. Okay, so these are the different things we are going to learn from this particular PPT. In the PPT la mattum enna learn panna poringa. Okay, and then data visualizations and reporting.
So data visualization and reporting now. What is data visualization first? Okay. What is this called first of all? ரிப்போர்ட்டிங்னா என்ன? தட் இஸ் லாஸ்ட் வீக்கே நம்ம பார்த்தோம். ரிப்போர்ட்டிங்னா எப்படி இருக்கும், அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நம்ம தியரி பேஸ்டு பார்த்தோம், ரைட்டா? ஸோ நவ் ஓகே fine. So data visualization uses a digital tool to represent a sustainable amount of information in a graphical format. Okay. So let me tell you before that, உங்களுக்கு ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்துட்றேன். ஸோ பவர் பிஐல எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. And also we will see one lab exercise that is nothing but how to download the Power BI. Power BI வந்து எப்படி நம்ம டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். Okay. So data visualization uses a digital tools to represent a sustainable amount of information in a graphic format. Business analyst manipulates these visual representation to explore the data sets and identify the patterns. They also uses the visualization to explain their findings to company leaders and stakeholders and other audiences. Okay. ஸோ என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா டேட்டா விஷுவலைசேஷன் இது நத்திங் பட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம், ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட நீங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணணும், லைக் விஷுவல் ஃபார்மேட்ல பாஸ் பண்ணணும் சரிங்களா. தட் இஸ் கால்ட் த டிஜிட்டல் டூல்ஸ் டு ரெப்ரசென்ட் அ சஸ்டைனபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இன் கிராஃபிக் ஃபார்மேட். ஸோ அவங்க ஈஸியாக செலக்ட் பண்ணிட்டு அதில் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ அதை எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? ஸோ எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒன்று நான் வியூ பண்றேன். Without downloading, I'm just sharing my screen 1 minute. இப்போ நான் எதுவுமே டவுன்லோட் பண்ணல, ஜஸ்ட் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்றது இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு லேட்டரா உங்களுக்கு சொல்றேன் எப்படி பண்ணணும்ட்டு. ஸோ எனக்கு தெரியல அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க, உங்களுக்கு தட் இஸ் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க. ஸோ I'll tell you how to do it. One minute, I'll share my Power BI. இன்னும் நான் பவர் பிஐ ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு காட்டுறது பார்த்துக்கிங்களா. இதுதான் வந்து இந்த பவர் பிஐயோட பிளாட்ஃபார்ம். ஓகேங்களா. எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து எதுனா ஒரு பர்டிகுலர் இது வந்து கிரியேட் பண்ணணும், ஒரு விஷுவலைசேஷன் கிரியேட் பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே சொல்லலை, எப்படி உங்களுக்கு விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மட் இருக்குன்றத காமிக்கிறேன். ஜஸ்ட் டேக்கிங் திஸ். பவர் பிஐ ஸ்கிரீன் எல்லாருக்குமே விசிபிளா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கொஞ்சம் நம்ம ப்ராக்டிக்கல் என்னன்னு பார்த்துட்டோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும். தட்ஸ் வை. ஓகே. ஸோ விசிபிளா இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா என்னோட டேட்டாஸ் எல்லாமே நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன். ஓகே. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஐ வாண்ட் சம்திங் கிராஃப், இல்லை ஒரு கார்டு எடுத்துக்கிறேன், இல்லை ஒரு கார்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கார்டில் வந்து உங்களுக்கு எந்த பர்டிகுலர் டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்றத நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் சேம் ஓகே. நான் இந்த டேட்டாவை எடுத்துக்கிறேன். இதுல என்னன்னா இந்த டேட்டால ஆட் டேட்டா ஃபீல்ட்ஸ் இயர்ன்னு இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதுல ஜஸ்ட் நான் ஒரு டேட்டாஸ் எல்லாமே ஆட் பண்றேன்.
எனக்கு என்னன்னா அட்டண்டன்ஸ் ஆவரேஜ் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ ட்ராக் பண்ணி நான் இப்படி கொடுத்துட்றேன். ஓகேங்களா? இது கொடுத்துட்டேன்னா ஸோ ஹியர் உங்களுக்கு வந்து அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே அப்டேட் ஆகணும். உங்களுக்கு அந்த கலர்ஸ் விஷுவலைசேஷனு இல்ல அதுக்கேத்த மாதிரியான சில சேஞ்சஸ் எல்லாமே விசிபிள் ஆகும். ரைட்டா? இந்த பர்டிகுலர் ஃபார்மேட்ல உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகணும். ஸோ வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ கேன் கிவ் சம் சேஞ்சஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ எதனா ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்க போறீங்கனாலும் கண்டிஷன் மென்ஷன் பண்ணலாம். ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் கோ ஹியர் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் XY ஆக்சஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டும் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இந்த கேட்ல தட் இஸ் அந்த கார்டில் யூ கேன் கிவ் சம் கலர் சேஞ்சஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது பேனல்ஸ் எதனா சேஞ்ச் பண்ணனாலும் யூ கேன் சேஞ்ச் இட் இன் திஸ் ஆப்ஷன். ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ல வந்து உங்களுக்கு ஆட் ஆகும். உங்களோட தட் இஸ் டேட்டா ஆட் பண்ண சொல்லுது. ஸோ நான் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஒன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன ஆகுது, தட் இஸ் விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மேட்ல எத்தனை பேர் பிரசன்ட் அப்படின்றது காட்டுது. தட் இஸ் சம் ஆஃப் அட்டண்டன்ஸ் எவ்வளவு பேருன்னு காட்டுது. இப்போ நீங்க ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இதுல வந்து எஃபெக்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, இதுல போயிட்டு நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் விஷுவலைசேஷன் டேட்டா விஷுவலைசேஷன்னா என்னன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, இப்போ நான் ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுக்குறேன். இதுக்கு ஒன்று செட் ஆயிடுச்சு, பேக்ரவுண்ட் கலர் செட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் இதுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட் கலர் டிஃப்ரெண்டா வரும். அண்ட் உங்களுக்கு தட் இஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டோடது நீங்க சேஞ்ச் பண்ண அப்படின்னா கால் அவுட் வேல்யூல போயிட்டு எக்ஸாம்பிள் ஏரியல் பிளாக் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் கொடுத்துட்டு இஃப் எக்ஸாம்பிள் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் சம் கலர், அதுக்கு நீங்க ஒரு கலர் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஒயிட் கலர் மாதிரி மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. அண்ட் இது வந்து நான் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ இது உங்களுக்கு ஜஸ்ட் நான் ஒரு அப்பியரன்ஸ்க்காக தான் காட்டுறேன். வி ஆர் நாட் கெட்டிங் டு த கண்டென்ட். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் இந்த விஷுவல்குள்ள கேட்டகரி லேபிள் இருக்கு இல்லையா, கேட்டகரி லேபிள்ல ஜஸ்ட் ஸ்க்ரோல் டவுன். இங்க போயிட்டு I'm again selecting some other content and then color is white. Okay, and if you want to increase the color, increase பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்க கலர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்கும். இதுதான் ஒரு விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மேட். இப்போ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு நான் இதை அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? இதை பேஸ்ட் பண்ணிட்டு if you want to find something related to எத்தனை பேர் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்காங்க, எத்தனை பேர் ஆப்சென்ட் ஆயிருக்காங்க, ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வியூ ஆகும். ரைட்டா? ஸோ இதில் போயிட்டு என்ன பண்ணலாம்னா உங்களோட தட் இஸ் ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஆப்சென்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து விஷுவல் ஆகும். ஸோ அதை வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டு யூ கேன் வியூ த திங்ஸ். ஓகே, கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் அ விஷுவலைசேஷன். விஷுவலைசேஷனா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருச்சா? இப்போ வி வில் சி அபவுட் த கண்டென்ட் பார்ட். ஓகேங்களா? ஸோ கண்டென்ட் பார்க்க let me share my screen. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த இது வந்து கார்டு ரிலேட்டட் பார்த்தோம். ஓகேங்களா? கார்ட்ஸ் வச்சு எப்படி கிரியேட் பண்றது தான் இந்த இந்த பர்டிகுலர் காமன் டேட்டா டைப் விஷுவலைசேஷன் தான் நம்ம பார்த்தோம் கார்டோடது. பட் தேர் ஆர் சம்திங் லைக் ஏரியா சார்ட்ஸ் இருக்கு, அண்ட் தென் பார் அண்ட் காலம் சார்ட்ஸ், அண்ட் சம்திங் கால்ட் as காம்போ சார்ட்ஸ், decomposition tree, DuffNet charts, and tunnel charts, lot charts, and line charts, maps, matrix, pie chart, ribbon chart, and scatter, and tables, and tree maps, and waterfall chart. Okay, so இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா விஷுவலைசேஷன் இது வந்து கான்செப்ட் அந்த டைப்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஒன்லி ஃபார் வாட் பர்பஸ்? டு ஐடென்டிஃபை தி பேட்டர்ன்ஸ். ஒரு டேட்டா செட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணு, தட் இஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்காக தான். அது ஒரு கிராஃபிக்கல் ஃபார்மேட்ஸ்ல உங்களுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. ஒன்ஸ் அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், they also use a visualization to explain their findings to the company readers, stakeholders, and other audience. Okay, there is something called as data visualization and reporting. அதுலயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டேஷ்போர்ட். ஸோ ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் டேஷ்போர்ட். ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரைமரி கோல் என்னன்னா டு இன்டரப்ட் த
story as quickly as possible. Example, or user interaction limited by insight, but highly curated uh, towards the audience. So highly curated towards the audience. That is, the report visuals are focused, self-explanatory, and clearly labeled. So in the particular part, that is dashboard means dashboard na empty so it will be in a report visuals or focused, self-explanatory. Okay. ஸோ இது மெயினாக ஃபோக்கஸ் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரியாக இருக்கணும். உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுற மாதிரி இருக்கணும். ஓகேங்களா? செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி அண்ட் தென் கிளியர்லி லேபிள்ட். ஒவ்வொரு இதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக லேபிள்டாக இருக்கணும். இப்போ நான் விசிபிள் பண்ண இல்லை, அதில் என்ன 33 இருந்துச்சு, நம்பர் ஆஃப் சம் ஆஃப் அட்டண்டன்ஸ் அப்படின்றது வியூ ஆயிருது. ஸோ லைக் தட் இட் ஷுட் பி கிளியர்லி லேபிள்ட். ஓகே. அண்ட் திஸ் டேஷ்போர்ட் வந்து டைரக்டா எது கூட கம்யூனிகேட் ஆகும்னா பிகைன் த டேட்டா டு மினிமைஸ் த மிஸ்இன்டர்பிரேஷன் அண்ட் கன்ஃபியூஷன். ஸோ மினிமைஸ் ஓகே. ஸோ இதுக்காக தான் மெயினாக நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம்? ஸோ யூசிங் அ டேஷ்போர்ட். ஸோ இங்கே பாருங்க, இதோட டெஃபினேஷன் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட் யூ கேன் யூஸ் மெனி டேட்டா விஷுவலைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் டு ரிப்போர்ட் அண்ட் ரெப்ரசன்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் இன் அ விஷுவல் ஃபார்ம். It's better to determine which method to use based on the kind of data you are examining and the goals of analysis. So நீங்க different இதுல visual formatல கொடுக்கலாம். But நீங்க எந்த kind of dataல you're going to examine the goal of analysis. First one is dashboard. So the understand is self-explanatory and clearly labeled and minimize the misinterruption or confusion. That's why we are going for this. So next one the pathing abina analytical. So what is this analytical report? Let's remove analytical. இந்த அனாலிட்டிக்கல் ரிப்போர்ட்னா என்ன அப்படின்னா, இது ரொம்ப ஒரு காமனான ஒரு டைப் ஆஃப் ரிப்போர்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து வேரியஸ் ரிப்போர்ட் கன்சியூமர்ஸ் யூஸ் கேசஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்பேஸ் ஃபார் அனலைசஸ். இதோட பிரைமரி கோல், இந்த அனாலிட்டிக்கல் ரிப்போர்ட்டோட பிரைமரி கோல் என்ன அப்படின்னா, இஸ் நத்திங் பட் டு ஹெல்ப் த ரிப்போர்ட் கன்சியூமர் டிஸ்கவர்ஸ் ஆன்சர்ஸ் டு த ப்ராட் அரே ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பை இன்டராக்டிங் வித் த ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் விஷுவல்ஸ். ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் மீன்ஸ் என்னன்னா, ஃப்ரம் த அனாலிட்டிக்கல்ன்ற நேம் வச்சு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ இதுல வந்து நிறைய ஸ்லைசஸ் இருக்கும். சரிங்களா? ஹாவ் மெனி ஸ்லைசர். ஸோ எதுக்காக அந்த ஸ்லைசர் வச்சிருக்காங்கன்னா, டு ஃபில்டர் த டேட்டா. நீங்க ஒரு எக்ஸல் எப்படி நீங்க ஃபில்டர் பண்ணி பார்ப்பீங்க, ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட அனாலிட்டிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ்ல யூ கேன் ஃபில்டர் அண்ட் யூ கேன் செக் ஸ்லைசர் டு ஃபில்டர் report data. Okay. They often contains a complex visuals that exposes in a in-depth details of that data. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் விஷுவல்ஸாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? இட் வில் பி இன் அ காம்ப்ளெக்ஸ் விஷுவல். ஸோ ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாம இருக்கும். தட் இஸ் ஒரு டேட்டாவை நீங்க ஃபில்டர் பண்ணி அதுல இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸை வியூ பண்ணி அந்த மாதிரி நிறைய காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் ரெண்டு. அனாலிட்டிக்கல் மீன்ஸ் ஹாவ் மெனி ஸ்லைசஸ் டு ஃபில்டர் த ரிப்போர்ட் டேட்டா அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் விஷுவலா இருக்கும். ஓகேங்களா? பட் இன்டெப்த் டீடைல்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவோட இன்டெப்த் நாலேஜ் இருக்கு. கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆப்ரேஷனல். Operational information work. Operational report means or designed to give the report consumer. This is ability to monitor the current or the real time data
make a decision and act on those decisions. Operational means okay. So operational reports are designed to give a report consumer is able to monitor the current or a real-time data. So இது என்ன பண்ணா monitor ability இது வந்து இதோட ability வந்து பாத்தீங்கன்னா monitor பண்ணும் as well as that is a current or we can say it as a real-time data. So இது எதுக்கு monitor பண்றோம்? So uptimeல நம்ம update பண்ணிக்கலாம், decision make பண்ணலாம். Okay. So that is the purpose we are going for this operational reporting. Make a decision and act on this. Okay. And operational report serves as a, this is going to be a hub. Hub நம்மளுக்கு இருக்கும் for action, just to report the consumer. So daily activities and workloads எல்லாமே இதுல upload ஆகும். Okay. So daily activities. ஸோ உங்களோட கிளைண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ நீங்க வெதர் டேஷ்போர்ட் யூஸ் பண்ண போறீங்களா, அனாலிட்டிக்கலா, இல்லை ஆப்ரேஷனலா, எஜுகேஷனலான யூ ஹாவ் டு டிசைட் இட். ஓகே. ஸோ டெய்லி ஆக்டிவிட்டி and workload. Clear? That's it. Then educational. What does this educational report means? So in the type of report வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின்லி ஜேர்னலிசம் ஆர் கவர்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெயினான ரிப்போர்ட்டிங் ஃபார்மேட்னா என்னது, எஜுகேஷனல் ஃபார்மேட். ஸோ இது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க, that can have varying level of understanding of the subject. Okay. So educational. Okay. So educational means it is used by journalism, and by government. So it focus on the large audience. It focus on the large audience. ஸோ அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ரைட்டா, ஒரே மாதிரி இருக்காது. கவர்மெண்ட்டோ இல்லை இந்த ஜேர்னலிசம் இருக்கிறவங்களுக்கோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்கும், ஐடியாஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட். ஸோ இப்போ நம்ம டேட்டா விஷுவலைசேஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம், அதோட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் பார்த்தோம். அண்ட் தென் காமன் டைப்ஸாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த இது, and what are the different techniques they are using: dashboard, analyticals, operational, and educational. So now we will see about this one, business intelligence. Okay. So business intelligence na என்ன, அதுல எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்றது, அதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே. So business intelligence uncovers the insight for making a strategic decision. Business intelligence a tool. Okay. Analyze the historical and current data and present finding in a intuitive visual formats. Okay. So இதுல வந்து business intelligenceல we have a different steps: step 1, step 2, step 3, step 4 and step. இந்த step 5 இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே அன்னைக்கு இப்போ லாஸ்ட் வீக் மண்டே பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான், பட் சின்ன நேம் சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஓகே. ஸோ டேட்டா மைனிங் ஃபர்ஸ்ட். இது இந்த டேட்டா மைனிங்னா ஆப்வியஸ்லி என்னவா இருக்கும், கலெக்ட் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் த டேட்டா, ரைட், ஃப்ரம் த மல்டிபிள் சோர்சஸ். மல்டிபிள் சோர்சஸ்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், மல்டிபிள் சோர்சஸ்ல இருந்து
we can get the data, right? So that is a data mining. So ஒரு business intelligence tools எடுத்துக்கிறோம். Okay, ஓகே பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் டூல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். இந்த டூல்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா திஸ் யூஸ் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் லோட் த டேட்டா. ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், டேட்டா மைனிங். ஓகே, ஸோ இந்த டேட்டா வந்து இஸ் தென் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் ரீமாடல்ட் பிஃபோர் பீயிங் ஸ்டோர்ட் இன் அ சென்டர் லொகேஷன். ஒரு சென்டர் லொகேஷனை ஸ்டோர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ எல்லா ப்ராசஸுமே நம்ம பண்ணணும். டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும். டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி இந்த டேர்ம் தெரியும். எரர் எப்படி ரிமூவ் பண்றது, அண்ட் தென் ஒரு நல் வேல்யூ இருக்கு ஒரு காலம்ல, அதை எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்றது, அண்ட் தென் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் வேல்யூஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும், இன்கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும். ஸோ அதெல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி மல்டிபிள் சோர்சஸ்ல இருந்து வர்றதை we need to remodel it and we can add it in the data part. Okay, and what is called analytical processing. Analytical processing na uncover the trends and inconsistency. Okay, that is called as the analytical processing. So data mining சொல்லலாம் இல்ல data discovery சொல்லலாம். So this automation quickly analyze the data. So once it is done, the transformation எல்லாமே நடந்துட்டதுக்கு அப்புறமா it will move on to the second step. So இதுல வந்து it will start to analyze the pattern and the outputs. ஓகேங்களா? பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே ஃபைன் பண்ணும். ஸோ பேட்டர்ன்ஸ் எப்படி நம்ம ஃபைன் பண்ணுவோம்? யூசிங் சம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனலைசிஸ், ரைட்? ஸோ எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி, டிஸ்கிரிப்டிவ், இல்லை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஒரு ப்ரிடிக்டிவ், இந்த டிஃப்ரெண்ட் அனலைசிஸ் இருக்கு. இந்த டூல்ஸ், இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாடலிங், டேட்டா மாடலிங் மூலமா we can analyze the analytical process and then use a data visualization to present the findings. So what is the querying? So use a data visualization to present the finding of BI. Clear? So this actually, report a different methods, include interactive data dashboards இருக்கும், and then charts and graphs. So இதெல்லாமே வந்து நம்மளோட querying process இருந்து தான் நம்மளுக்கு அவுட்புட்ல பிக்சரைஸ்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுல என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ஸ் இருக்கு? ஒன்ஸ் அகேன் let me add one slide. ஓகே, ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் அதில் டிஃப்ரெண்ட் விஷுவலைசேஷன் டேட்டா ரெப்ரசன்டேஷன் மெத்தட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மேப்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ மேப்ஸ்னா என்னன்னா it is something like a relationship between geographic locations and objects. Okay, so relation between the geographic locations and the objects. And next is called as the tables. So tables formatல that different representation methods சொன்னோம் இல்லையா? Next வந்து tables. Tablesனா obviously it will be எப்படி இருக்கும்? Use of columns இருக்கும் and rows இருக்கும் to display பண்ணுவோம். Display the quantitative or qualitative data.
ஓகே, குவான்டிடேட்டிவ் ஒரு குவாலிட்டி டேட்டா வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே. ஓகேங்களா, அதான் டேபிள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ட்ரீ மேப்ஸ். ட்ரீ மேப்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஸோ இட் டிபிக்ட்ஸ் அ ஹைராரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த categories of data. Different categories of data. Okay. And then we have a lot more. இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம மெயினாக பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் டு அனலைஸ் த டேட்டா அண்ட் டெலிவரிங் த ஆக்ஷனபிள் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ ஒரு அவுட்புட் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். ஆக்ஷனபிள் இன்ஃபர்மேஷன் அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு வியூ ஆகும். ஓகே, and also this will helps the executives, managers and workers make informed a decision, that is making decision பத்தி அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணும். சரிங்களா? and there are some process BI process இருக்கு. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம இப்போ இங்கே வியூ பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ டேட்டா விஷுவலைசேஷன்ல என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மட்ஸ் இருக்கும், அது எப்படி அப்பியர் ஆகும். ஸோ நவ் வி கேன் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் reporting. One second, student. Okay, next one பார்த்தீங்கன்னா final, that is reporting. Reporting is the same thing, querying and reporting. And finally, we'll get the decision made. So அதுல இருந்து we can get the exact real-time adjustment and long-term strategic changes that eliminates the. So இந்த process வந்து நம்ம complete பண்ணோம்னா, so we'll be getting one thing. What is that? What is that? It will eliminates inefficiencies okay, and then adopt market shifts. So market shifts கேத்த மாதிரி we can change it off and corrects supply problems. And solve the customer issues. Okay, so these are the different things. So eliminates the inefficiency and market shift கேத்த மாதிரி change ஆகும் and correct the supply problems and solve the customer issues. Clear? So now traditional BI approach. So what is this called? Traditional BI approach. BI and self-serviced approach. So there are two different things. One is the traditional BI and one is self-service BI. So இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி ப்ராசஸ் பண்றது அப்படின்றது நம்ம செக் பண்ணலாம். ஸோ ஹவு டு டிஃபரன்ஷியேட் போத் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ இதுலேயே கொடுத்துருக்கு ரைட்டா. ஸோ வாட் இஸ் செல்ஃப் சர்வீஸ்டு பிஐ? செல்ஃப் சர்வீஸ்டு பிஐன்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு த ப்ராசஸ் அண்ட் டூல்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட். Okay, and the end user to analyze a large amount of business data and the build the dashboard independently. So independent ஒரு dashboard வந்து create பண்றது தான் it is called as a self service. Builds a dashboard
independently. Clear? So that is going to be called as what? Self-serviced BI. And what is called, traditional? Traditional BA na enna? Meena? So traditional business analyst na. So what has happened in the past? Okay. So traditional BI means what has happened in the past and what is happening now. Okay, what has happened in the past and what is happening now. So, and the main difference from the that is a very important fund. This traditional business analyst. Okay, that is intelligence. So, இதுல இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஒரு கோ த்ரூ பண்ணலாம். இது நான் உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் டேர்மா சொல்லிட்டேன். ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிஸ்னஸ் ட்ரெடிஷனல் பிஐ business user determines the need for a report and dashboard, and user submits a request to the IT and EI team. User என்ன பண்ணுவாங்க? So they will be submitting a request to IT or BI team. Once a request is approved, ஒரு request வந்து approved ஆயிடுச்சு, planned ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, IT and BI identify the data source. So data source வந்து once the user கிட்ட இருந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் data source இருக்கும் ரைட்டா, அதை எடுத்துப்பாங்க. And extracts the data into a data warehouse. So the data collection பண்ணி, so we'll be saving it in a data warehouse. And then establish the data model. So in a data model specific நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. And creates a visualization through the reports and dashboard. User approves a report and dashboard or requests the changes. So report பார்த்துட்டு dashboard பார்த்துட்டு if any changes, then again we'll be getting into this dashboard. Okay. And what is this called? Self-service BI. It is nothing but data architecture is established and maintained by BI experts. Okay, so data architecture is established and maintained by BI experts. So business user access the data sets directly. So BI expert வந்து பாத்தீங்கன்னா data architecture maintain பண்ணிடுவாங்க. So no need of the other person. And business user access the data sets directly. So அவங்களுக்கே வந்துரும். And business user prepares a data to include and establish a data model and அவங்களே வந்து அதுக்கு create பண்ணிடுவாங்க. But there is no communication between what? So இங்க வந்து யூசரோட communicate பண்ணுவாங்க traditional level, right? But இங்க வந்து directly they are creating a report and other things. So these are the steps. First, prepare a data, create a chart, build a dashboard, access the dashboard, filter and slice or dice, whatever you want to do, and find the pattern and identify the changes. Clear? So, இப்போ எல்லாருக்குமே clear-ஆ புரிஞ்சிருக்கும் what is called as a traditional BI, right? So now it comes to the, the flow of a self-serviced BI. Self-serviced BI oda flow. So actually, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா data source and data mashup. So in the particular part, they are going to work with business-led self-service BI and data modeling and report creation for IT management self-services and BI, and then report distribution and report execution for, so I want enterprises BI. Okay. So this, self-service business intelligence allows business users to ask a question of their data. யார் கேட்பா? Business intelligence allows a business user to ask a question. So they will be asking a question to whom? To the business intelligence. So data pati and get insight. So the data would idea pati and how to analyze the data. So idellame.
without relying on IT or BI specialist or SQL for the purpose of taking a business action. ஸோ அவங்க வந்து யார்கிட்டயுமே காண்டாக்ட் பண்ண வேண்டாம். ஐடி டீம் கிட்ட காண்டாக்ட், பிஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ண வேண்டாம், or SQL department கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணலாம். They can ask a question directly. Whatever the question they are having, they can easily ask with the business intelligence. ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ டேர்ம்ஸ் புரிஞ்சுச்சா? ட்ரெடிஷ்னல் பிஐனா என்ன மீனிங், செல்ஃப் சர்வீஸ் பிஐனா என்ன மீனிங். Then now we can see about what is called as a cloud-based BI. Cloud-based business intelligence or cloud BI. Actually, this describes of transforming a data into an actionable insights, either partially or fully within a cloud environment. So cloud environmentally it is doing. Okay. கொஞ்சம் பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வாட் இஸ் கிளவுட் அப்படின்றது. ஸோ நார்மலாகவே கிளவுட்னா என்ன? இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்னோட சிஸ்டம் இருக்கு, என்னோட சிஸ்டம்ல நான் ஒரு ஃபோல்டர்ல டேட்டாவை ஸ்டோர், ஓகேங்களா, தட் இஸ் இன் மை பர்சனல் ஃபோல்டர், என்னோட டிரைவ்ல நான் ஸ்டோர் பண்றது. இப்போ என்னோட சிஸ்டம் கிராஷ் ஆயிடுச்சு, இல்லை ஏதோ ப்ராப்ளம்னா இட் வில் கெட் டெலீட்டட், எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே போயிடும், ரைட் தான். பட் சப்போஸ் இப்போ நான் ஒரு உங்களுக்கு எல்லாமே கூகுள் டிரைவ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ரைட்? கூகுள் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க, ஜிமெயில இருக்கும் இல்லையா? அந்த டிரைவ்ல போயிட்டு நீங்க சப்போஸ் உங்களோட ஃபோல்டர்ல இருக்கக்கூடிய டீடைல்ஸ் எல்லாமே அதில் அப்லோட் பண்ணி சேவ் பண்ணிருக்கீங்க. உங்களோட சிஸ்டம் கிராஷ்னாலும் என்ன ஆகும்? ஸோ யூ கேன் கெட் த டேட்டா ஃப்ரம் த டிரைவ் இட் செல்ஃப், ரைட்? உங்களோட டிரைவ்ல யூ கோ அண்ட் செக், யூ கேன் சி ஆல் த டேட்டாஸ். ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ப்ரெசென்டா நடந்துச்சு. ஓகே. So it describes the process of transforming a data into an actionable insights, either partially or fully within a cloud environment. இது எல்லாமே உங்களுக்கு cloud environment ஸ்டோர் ஆகும். Cloud BI gives the organizations the information they need to make a data-driven decision without the cost or hassle of physical hardwares. So example, நான் ஒரு ரொம்ப மல்டிபிள் டேட்டாஸ் வச்சிருக்கேன், ஓகேங்களா. இட் ஹாஸ் அ மில்லியன் டேட்டாஸ் இருக்கு. ஸோ தட் ஐ கேன் நாட் டூ இட் ஆன் மை சிஸ்டம், ரைட்? இந்த சிஸ்டம்ல ஒரு கெப்பாசிட்டி தான் இருக்கும். ஸோ ரிமைனிங் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்? டேட்டாஸ் எல்லாமே யூ கேன் ஸ்டோர் இட் ஆன் த கிளவுட். கிளவுட்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளோ டேட்டாஸ் வேணா நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? ஸோ தட் இஸ் அபவுட் அ கிளவுட் பேஸ்டு பிஐ. ஸோ நவ் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் அ கிளவுட் பிஐ. ஸோ என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு கிளவுட் பிஐக்கு? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈஸி டு டெப்ளாய். Cloud benefits or benefits of cloud BI. So first is easy to deploy. So easy to deploy means easier to use பண்ண முடியும். Students don't think that இது கொஞ்சம் இதுவா இருக்குன்ட்டு. ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே டெஃபினட்டா கேட்பாங்க, அதனாலதான் உங்களுக்கு நான் ஒன் பை ஒன் ஐம் ஜஸ்ட் கிளியரிங் த டவுட்ஸ். ஸோ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் பிபிடிஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லி எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் டு பி அ லேப் எக்ஸசைஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே. So it will be complicated. So in the terms எல்லாமே understand பண்ணிக்கோங்க. So easy to deploy means since a cloud BI solutions or internet based. So இது நம்மளுக்கு என்னென்ன நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு, இது இன்டர்நெட் இருந்தாதான் நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகும், ரைட்? அப்பதான் நம்மளால ஸ்டோர் பண்ண முடியும். So we need internet for this. So we can quickly to install and does not need to wait on an IT expert. IT expert we don't want to wait. So we can directly we can store it on the cloud. So easier நம்மள deploy பண்ண முடியும், யூஸ் பண்ண முடியும். We don't want any IT team to help us. இப்போ நீங்களே ஒரு கிளைண்டா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு வந்து ஐடி டீம் வேண்டாம், நீங்களே எடுத்து யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும், ஓகேங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ட்யூட்டிவ் டிசைன். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளவுட் பிஐ டூல்ஸ் வந்து டெஃபினட்டா டேஷ்போர்ட் ரிலேட்டட்ல தான் வரும். டேஷ்போர்ட்னு ஆல்ரெடி தெரியும்ல, ஒரு விஷுவல் ஃபார்மேட்ல இருக்கும், ஃபில்டர்ஸ், ஸ்லைஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிப்பீங்க, அதுதான். ஸோ அது வந்து நம்மளோட ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கேன் நேவிகேட்டட் த டேட்டா வந்து டேட்டாவோட இன்சைட் வந்து ஈஸியாக பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு டேஷ்போர்ட் கிரியேட் பண்றீங்க. ஸோ அதில் வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம், நேவிகேட் பண்ணலாம்.
navigated data, insights, and make smart decision. Yep. And next is automatic updates. What is called this automatic updates? Automatic updates na Cloud BI solutions ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் இருக்கு இல்ல ஏதோ ஒரு அப்டேட் ஆகணும் அப்படின்னா ஸோ அதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கலா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் ஆகி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் நியூ ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே ஸோ எந்த ஒரு பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர் உங்களுக்கு தேவையில்லை இதை அப்டேட் பண்றதுக்கு ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆட்டோமேட்டிக் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் implements a new features automatically. Okay. And then mobile access. Mobile access means ஒரு ரிமோட் ஒர்க் இல்ல ரிமோட் ஆக்சஸ்ல வந்து கிளவுட் பிஏ ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து தே டோன்ட் ஹாவ் லிமிட்டட் ஆன் அ சைட் ஆக்சஸ் ஒரு சைட் ஆக்சஸ் ஒரு டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர்லயோ ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்சஸ் மட்டும் தான் இருக்கு ரைட்டா பட் இப்போ நீங்க பிஐ சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணீங்க லைக் டொமோ டோமோன்னு ஒன்று இருக்குங்களா தட் கேன் பி ஆக்சஸ்ட் ஃப்ரம் எனி வே ஆன் எனி டிவைசஸ் எந்த டிவைசஸ் வேணா ஆக்சஸ் பண்ணலாம் லேப்டாப்ல பண்ணலாம் இல்லை மொபைல்ல பண்ணலாம் டேப்ல ஸோ வாட் எவர் த டிவைஸ் இஸ் கோயிங் டு பி பட் யூ கேன் ஈஸிலி ஆக்சஸ் ஸோ அதனால நம்ம ஒரு கஸ்டம் டேஷ்போர்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணோம் இல்லைங்களா இட் ஷுட் பி அ மொபைல் ஆக்சஸ் custom dashboard. So and what is this called cost saving? Cost saving means with the இப்போ ஒரு ஆன்சைட் சர்வர் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் ஐடி ஸ்டாஃப் எடுத்துக்கலாம் ஸோ தே நீட் டு மெயின்டைன் அண்ட் மேனேஜ் த பிஐ பட் கிளவுட் பிஐல வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் ரெடியூஸ் ஓவர் ஹெடட் காஸ்ட் ஓவர் ஹெடட் காஸ்ட் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடும் ஓகேங்களா வி டோன்ட் வாண்ட் எனி பர்சன் reduced overhead cost. And what is called the scalable resources? Cloud BI can, scale up or scale down with an organization needs. It makes it simple to handle a large volume of data and a new user. That is scalable. Scalable, நம்மளுக்கு obviously நம்ம last PPT பார்த்தோம். Scale up and scale down. Scale up and scale down means what? கஸ்டமர் இன்க்ரீஸ் ஆகுறாங்க இல்ல டிக்ரீஸ் ஆகுறாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டேஷ்போர்ட்லயே பாத்தீங்கன்னா இட் வில் கெட் ரிஃப்ளெக்டட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஓகேங்களா ஸோ தட் இஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங் ரைட் கிளவுட் பேஸ்டு பிஐ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டே காம்படேட்டிவ் வாட் இஸ் திஸ் கால் ஸ்டே காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் ட்ரெடிஷ்னல் ஆன் ப்ரிமைசஸ் பிஐ ஆன் ப்ரிமைசஸ் பிஐன்னா ஒரு இப்போ நீங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கீங்க அந்த ஆர்கனைசேஷன் இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்றாங்க ரைட்டா தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆன் ப்ரிமைசஸ் பிஐ பட் வென் இட் கோஸ் டு கிளவுட் பேஸ்டு பிஐ அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் அ பிசிக்கல் அட் ஆல் பிசிக்கலி கிடையாது ஒரு நம்ம ஆன்லைன்ல இது பண்றதுதான் தட் இஸ் கால்ட் as a cloud based BI. Okay, so stay competitive means the cost of service was many small and medium sized business. So then the companies of any size எந்த சைஸ்ல இருந்தாலும் சரி can access the benefits of better business intelligence. Companies of any size can access the benefits of a better BI. So next is share securely.
what is called this shared security, the innovation in a cloud system. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, தே வாண்ட் டு என்ஷோர் ப்ராப்பர் டேட்டா கவர்னன்ஸ் இருக்கா, செக்யூரா இருக்கா, அந்த டீம் மெம்பர்ஸோட இன்சைட் ஷேர் பண்ற டீடைல்ஸ் எல்லாமே செக்யூரா இருக்கா அப்படின்றது தான் ஷேர் செக்யூரிட்டி. ஓகே, அந்த இன்சைட்ஸ் எல்லாமே நம்ம செக்யூரா ஷேர் பண்றோம். அண்ட் மோர் அக்யூரேட் டேட்டா அப்படின்னா என்ன? ஸோ கேன் ப்ராசஸ் த டேட்டா ராபிட்லி அண்ட் ரீசெக் த டேட்டா எனி டைம். அந்த டேட்டா வந்து நம்ம எப்போ வேணா ரீசெக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் the another point. So now I hope you guys have understood all these terms: easy to deploy, intuitive design, automatic updates, mobile access, cost saving, scalable resource, and share securely and more accurate data. Clear? So next term we'll call it as one second, on-premises BI. Okay, on-premises BI. So what is this on-premises BI? On-premises, a data center is a group of server. It is a group of server and that you privately own and control. And traditional cloud computing as opposed to hybrid and private cloud computing models in it. So involves a leasing a data center resources from third party service provider. So the simplest one, that is more the modern business looking like maximize their capability. So in that operational landscape today we need a BI, right? So உங்களோட data வந்து அந்த capabilities எல்லாமே நம்மளுக்கு maximize ஆயிட்டே இருக்கு, and then we need a operational landscape. So adopting the process to the strategic needs. So அவங்க ஏத்த மாதிரி strategic needக்கு நீங்க change பண்ணனும்னா, so we need to choose between whether it is going to be in on-premise or a cloud-based BI அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். So ரெண்டுத்தையுமே நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா the greater advantage, there are some drawbacks இருக்கும் business, must wait in the terms of how they impact the resources and resource explore before making a decision. Okay, so here also we have some different products which is available for this Power BI. So then on-premise intelligences, there is something called a self-hosted infrastructure, large upfront investments and security control. Self-hosted infrastructure and on-premises BI systems are deployed on a local server, and the businesses have to manage the infrastructure and software themselves. This means they will need a dedicated IT staff to maintain and update the system. Okay, self-hosted infrastructure they need a dedicated IT staff. அதுக்குன்னு ஒரு IT staff number கண்டிப்பா வேணும் for this on-premises. So that is called about the self-hosted. And what is called large upfront investment. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it requires a investment, நிறைய investment தேவைப்படுது. This may be offset by cost saving of not needing to pay for a cloud hosting or a software subscription. So cloud hosting or software descriptions or in the மாதிரி இதுக்கு நம்ம pay பண்ணாம இது பண்ணோம்னா that is called as a large upfront investments. And security control. So obviously good security controls are. Yeah. So they are in-house rather than in a cloud. So cloud la illama in-house la irukradanaala we have a good security when you compared with a cloud-based BI. Okay. So now we will see what are the different Power BI products. Different products வந்து நம்ம அப்படிங்கிறது. First வந்து Power BI desktop, Power BI services, Power BI mobile, Power BI report builder, Power BI report server, Power BI embedded. So இதோட டவுன்லோட் பண்ற லிங்க்கும் so I will show you. So எந்த லிங்க்ன்றத உங்களுக்கு ஷோ பண்றேன். ஆர் எந்த இதுலன்னா மெயினா பாத்தீங்கன்னா நீங்க மைக்ரோசாஃப்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா, அதுல போயிட்டு லேர்னிங்னு ஒன்று இருக்கும், அதுலதான் இந்த லிங்க் இருக்கும்.
அந்த லிங்க் நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்றேன். ஸோ யூ கேன் டவுன்லோட் இட் ஆன் யோர் டெஸ்க்டாப். Okay. So Power BI desktop is window desktop application for data analytics and the analysis and reports creation. A window desktop application for data analysis and report creations ko use பண்ணுவோம். And இது வந்து online software services. So example online servicesல போயிட்டு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா you can download this, but தனியா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். And mobileக்குன்னு ஒன்று இருக்கு, Power BI mobile. ஸோ நேட்டிவ் மொபைல் ஆப். ஸோ இந்த மொபைலும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பவர் பிஐ ரிப்போர்ட் பில்டர்ஸ் ரீடிங்காக பேஜினேட்டட் ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ண பேஜினேட்டட் ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூ கேன் யூஸ் திஸ் பவர் பிஐ பில்டர். ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப்ல ஒரு சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணுவோம், அதை வச்சு தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம். பட் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு, ரைட்டா? அண்ட் பவர் பிஐ ரிப்போர்ட் சர்வர், இது வந்து ஆன் ப்ரிமைஸ் ரிப்போர்ட் சர்வர் அவைலபிள் த்ரூ அ பவர் பிஐ ப்ரீமியம் லைசன்ஸ். ப்ரீமியம் லைசன்ஸ்னு எக்ஸாம்பிள், நீங்களே உங்களோட பிசியில் விண்டோஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்க மைக்ரோசாஃப்டோட ப்ராடக்ட், ஓகேங்களா? ஸோ ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும், ப்ரீமியம் வெர்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ பெஸ்ட்டாக உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா அமேசான் ப்ரைம் வர இந்த சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப் டு டேட் உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகிறது எல்லாமே ஓப்பன் ஆகும், ரைட்டா? ஸோ எல்லாமே ப்ரீமியம் லைசன்சிங் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒர்க் சேம். தட் இஸ் ஒரு irrelevant example தான், பட் யூ கேன் ரிலேட்டட் டு இட். ஓகே. அண்ட் பவர் பிஐ ப்ரீமியம் லைசன்சிங் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ விண்டோஸ்ல நான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னா ஒரு சிங்கிள் லாங்குவேஜ்ன்ற ஒரு ப்ராடக்ட் கீ வந்து நீங்க போட்டிருக்கீங்க அண்ட் அது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சு. வாட் யூ வில் டூ, நீங்க வந்து வேற ஒரு ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இதுல போடணும்னு நினைக்கிறீங்க. அண்ட் ஹவு இட் இஸ் பாசிபிள்? ஸோ இது பாசிபிள் கிடையாது, ரைட்டா? ஸோ போடலாம், பட் அது வந்து ப்ராப்பர் லைசன்சிங்கா உங்களுக்கு இருக்காது. And proper BI embedded services to embed the visual reports and the dashboard into an application. So that is called as a Power BI embedded. So now the flow of work in the Power BI desktop. So what is the flow of work in the Power BI desktop? So every one ஒரு flow இருக்கும். Okay. So Power BI desktop, you can connect to the wide range of data sources such as, so நான் already உங்களுக்கு explain பண்ணேன் இல்லையா? So 1 minute, I can show you that. Close பண்ணிட்டேன். 1 second, let me open it again. Okay. So Power BI ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதான் நம்மளோட Power BI. ஸோ இதோட flow of work. First flow of work என்ன? We will be getting a data sources, right? So data sources வந்து different இதுல இருக்கும். So if you click on this, you can see the different format data sources. So CSV files mostly use பண்ணுவோம், SQL server and Excel. So the mostly used one. Okay, Excel files or CSV files or SharePoint list, or we have something called as cloud services. So இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா காமன் இங்கே போட்டு பாருங்க, காமன் டேட்டா சோர்சஸ் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கும். அண்ட் இட் ப்ரொவைட்ஸ் அ யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி இன்டர்ஃபேசஸ் ஃபார் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்ட் மாடலிங். ஓகேங்களா? allowing you to shape or clean your data transformation before analysis. Analysisக்கு முன்னாடி நீங்க பண்ணலாம். Again, apply the various transformations such as filtering பண்ணலாம், merge பண்ணலாம், append, creating and calculating columns.
ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிப்பன்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் if I select on insert option, you can see very less number of details. If I try to input, example employee sample data இருக்கு. Click on OK. So the process ஆகுது. இப்போ நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணிட்டு I can do the transform. So இது errors இருக்கு என்னோட files or null values or any kind of missing values. இது பாருங்க null values நிறைய இருக்கு, different null values இருக்கு. And next வந்து பாத்தீங்கன்னா சாரி இங்க இருக்கு பாருங்க நிறைய null values இருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராப்பரான டேட் நம்மளுக்கு வியூ ஆகும். ஸோ அதுக்கு வந்து we can go with some elimination of column. Either we can eliminate the column, but column eliminate பண்ண முடியாது because சில டேட்டாஸ் வந்து நம்மளுக்கு அப்பியர் ஆகுது, சில டேட்டாஸ் வந்து நம்மளுக்கு அப்பியர் ஆகல. ஸோ அதில் மட்டும் நல்ல வியூ ஆகும். ஸோ அதை எப்படி அப்டேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். If you're going to remove the inconsistency or error இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் வந்து இது பண்ண போறீங்க அப்படின்னா we'll be going with okay, you will be selecting a transform data. இதுல டைரக்ட்லா நான் லோட் பண்ண போறேன். பட் எப்பவுமே ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா you have to load it. ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து அது தட் இஸ் உங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம், அந்த டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் பண்ண முடியும். ஸோ நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுக்குறேன். ஸோ அது வந்து வேற ஒரு பேஜ்க்கு போகும். ஸோ ஜஸ்ட் க்ளோசிங் இட். query sample open, check this button and click on load. ஸோ உங்களோட எம்ப்ளாயி டேட்டா வந்து லோட் ஆகுது. கிளியர்? ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ். ஸோ இங்கே போய் செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சி த டிஃப்ரெண்ட் காலம்ஸ் விச் இஸ் அவைலபிள். என்னென்ன காலம் அவைலபிளாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னா தெரியும். ஸோ நவ் வி கேன் மூவ் ஆன் டு த பிபிடி அகேன். ஓகே மேம். ஸோ இதில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ தட்ஸ் வாட் தேர் சேயிங். லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்ஜெக்ஷன். லைக் என்னோட ஸ்க்ரீன் விசிபிள் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃபைன். ஸோ இன்ஜெக்ஷன். ஸோ இதுனா ஃபீட் அ டேட்டா இன்டு த பவர் பி. எப்படி இது பண்ணோம், வாட் எவர் த ஃபார்மேட், ஒரு ஃபார்மேட் எடுத்துக்கோங்க. இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் எக்ஸல் ஃபார்மேட். சரிங்களா? எக்ஸல் ஃபார்மேட்ல இருக்கு அப்படின்னா ஸோ வி கேன் ஃபீட் இட் இன் த பவர் பிஐ. பவர் பிஐ ஆப்ஷன்ல கொடுக்கலாம். ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. எது நீங்க கெட் டேட்டா அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷன் மூலமா போகலாம். ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் செலக்ட் இம்போர்ட் டேட்டா. இம்போர்ட் எக்ஸல். எக்ஸல் ஆச்சுன்னா இம்போர்ட் எக்ஸல் கொடுக்கும். தென் ETL part of analytics inside the Power BI. Next வந்து இந்த பார்ட் வந்து Power BI desktop only. இது வந்து applicable on Power BI desktop மட்டும்தான் applicable ஆகும். That is transformation and then modeling. Okay, prepare a data for modeling. Modeling means what? Modeling means sorry, that is உங்களோட inconsistent data. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸல்ல I have
some null values. Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா null values நிறைய இருக்கு. ஸோ இதை எப்படி நான் வந்து ரிமூவ் பண்றேன்? பிகாஸ் இப்படி நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு என்னோட வேல்யூஸ் வந்து ப்ராப்பரா வராது, ஸ்டேட்டஸ் வந்து ப்ராப்பரா இருக்காது. ஐ நீட் டு டூ திஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, நீட் டு ரிமூவ் த ஆல் த நல் வேல்யூஸ். நல் வேல்யூஸ் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஐ கேன் கோ வித் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து மாடல் யோர் டேட்டா. வி நீட் டு டூ த அனலிட்டிக்கல் பார்ட்ஸ். ஓகே, அனலிட்டிக்கல்ஸ் என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட ஒரு 2 டேபிள் இருக்கு. லெட்ஸ் கன்சிடர், ஓகேங்களா, ஒரு டேட் ஃபார்மேட் இருக்கு, ஆர்டர்னு ஒன்று இருக்குங்களா. ஸோ இதோட டேட் ஃபார்மேட் ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் நீங்க பண்றீங்க, மேனிப்புலேஷன்ஸ் ஒரு கால்குலேஷன் வாட் எவர், அது பண்ணி முடிச்சோன்னா பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி கால்ட் அஸ் அ தட் அந்த பார்ட் கம்ப்ளீட் ஆகலையே அது மாடல் ஆஃப் யுவர் டேட்டா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் கால்ட் விஷுவலைசேஷன் பார்ட். விஷுவலைசேஷன் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன் இல்லையா. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, தட் இஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு 38 இருக்கு அப்படின்னா அந்த அட்டண்டன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கும். எனக்கு இதுல யாரு பிரசன்ட் யாரு ஆப்சென்ட் யாரு அப்படின்றது அந்த கார்டில் எனக்கு விசிபிள் ஆகும். ஸோ லைக் தட் அந்த மாதிரி ஒரு விஷுவலைசேஷன் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நம்ம வியூ பண்றோம். ஓகே, அண்ட் ஃபைனலி வி ஆர் பப்ளிஷிங் யுவர் ஃபைண்டிங்ஸ். தட்ஸ் இட். ஷேர் யுவர் ஃபைண்டிங்ஸ். So the next one is called as Power BI report server. So இங்க reporter author and Power BI desktop இருக்கு. So this is connected to multi-dimensional and tabular. So in the Power BI report server, there's something called as a report server and report server at temporary DB. And then it is going to the report consumption. Okay. In the Power BI report server, it gives you access to interactive report and reporting capabilities of SQL Server reporting services within the enterprises. Generally, SQL Server reporting service. In the standalone product allows organizations to host the Power BI report on an on-premise report server. Report server நம்மளுக்கு எல்லா டீடைல்ஸும் ஸ்டோர் ஆயிடும். Built upon the same architecture as the SQL Server reporting services, allowing you to also use the servers to host paginated report and mobile report and key performance indicator. So இந்த பர்டிகுலர் ரிப்போர்ட் சர்வர் இருக்குல்ல, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூசரோட ஆக்சஸ் வந்து டு பி ரிச் அண்ட் மோர் இன்டராக்டிவ் ரிப்போர்ட்டா இருக்கும். ஓகேங்களா, அண்ட் we can easily explore the visual data and quickly discover the patterns to make a better and faster decision. That will be the point. And confidential scale to thousands of users because the Power BI report server is based on the proven and enterprises grade platform. This is called as a enterprises grade platform. And what is called Power BI services. Okay. PowerBI.com, அதில் போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா you can see many information about this. So இந்த pictures பார்த்துக்கலாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத பாருங்க. Content packs, live dashboards, visualization reports and data sets, data refresh and natural queries and sharing and collaboration. So actually it's a SaaS part. SaaS. So இது என்ன ஆஃபர் பண்ணோம்னா again it also create a interactive reports, dashboards, and create a reports, data sets, and update the data with a real time, automatic and schedule the refreshes, and share the dashboard easily with other people in your organization. Ask a question of data with natural language query, stay connected to a data all the time with a mobile application. Mobile applications we can connect with. Okay.
So that is all about this Power BI services. So if you want, I can also show you 1 minute. So let me show this. சிலருக்கு விசிபிளா இருக்கா? இதுதான் வந்து பவர் பிஐ சர்வீசஸ். ஓகே. ஸோ இது நீங்க மொபைல்ல இருந்தும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் வித் மொபைல் அப்ளிகேஷன். ஓகே, ஆல் த டைம் யூ கேன் see all the updates. Okay, this is a Power BI services. And next வந்து பாத்தீங்கன்னா one more thing I want to show you. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பவர் பிஐ ஆன் ப்ரிமைசஸ் ரிப்போர்ட்டிங் வித் பவர் பிஐ report server. So if you want to download also, you can click on this. So download the free trial. But இது என்னன்னா this is entirely enterprises grade ன்னு சொன்னேன். ரைட்டா? So enterprises based ஆனது தான் இது. So you can also download this. But இதுல different variations இருக்கு. But நம்மளோட sessionsல we are going to more focus on desktop Power BI தான் நம்ம பார்ப்போம். ஓகேங்களா? But if you want to try this SQL related இது ட்ரை பண்றப்போ you can use this. ஸோ நீங்க அதை டவுன்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆயிடும். ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாருமே இங்கிலீஷ் தான் செலக்ட் பண்ணுவோம், நம்ம அதர் லாங்குவேஜஸ் செலக்ட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ பட் லாங்குவேஜஸ் எப்பவுமே ப்ரிஃபரன்ஸாக மைக்ரோசாஃப்ட்ல கேட்கும். சரிங்களா? செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆயிடும். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த பிபிடி அகைன். ஸோ இப்போ என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். பவர் பி சர்வீசஸோட ஏன்னோ அதோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் அதோட இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம். அண்ட் தென் அதே மாதிரி வி சி அபவுட் திஸ் ரிப்போர்ட் சர்வர், ரிப்போர்ட்டோட சர்வரோட எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். ஓகேங்களா? அண்ட் பிஐ பவர் பிஐ மொபைல் ஃப்ளோ. வாட் இஸ் திஸ் பவர் பிஐ மொபைல் ஃப்ளோ? மொபைல் ஃப்ளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன்டராக்டிவிட்டி. ஸோ ஹஸ் கம் டு த மொபைல் லேஅவுட் கேன்வாஸ். ஸோ மொபைல் கேன்வாஸோட இங்க பாருங்க, யூ கேன் சேஞ்ச் எவ்ரி திங். எல்லாமே நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியும். பட் ஒரு இது என்னன்னா நம்மளால டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மட்டும் இதுல பண்ண முடியாது. சரிங்களா? பட் we can do all the things. You can also use your mouse or other selection methods to interact with the visual boards. Okay, and நீங்க ஸ்லைசர் யூஸ் பண்ணலாம், நேவிகேஷன் பட்டன்ஸ் எல்லாமே நம்மளால செலக்ட் பண்ண முடியும் யூசிங் திஸ் பிஐ மொபைல் ஆப். I can also show you that. I can also show you this. ஸோ இதுல இருந்து கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம், டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் கூகுள் பிளேல இருந்து. பிகாஸ் இட் இஸ் அவைலபிள் as a ஆப். ஆப்பாகவும் நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருக்கு. or else you can go here. டைரக்டாகவும் லிங்க் இருக்கு. சரிங்களா? பவர் பிஐக்கு. ஸோ நீங்க எந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு வேணும் அப்படின்றத கூகுள் பிளேனா டவுன்லோட் ஃப்ரம் கூகுள் பிளேன்னு செலக்ட் பண்ணிட்டு யூ கேன் டவுன்லோட் இட். ஓகே.
So till this, everyone is clear, right? So next we can move on to the PPT again. Okay, next is working of Power BI and Power BI architecture. Give me a minute. Okay. So working of a Power BI and Power BI architecture. So எப்படி வந்து இந்த flow work ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். Okay. Um, so here you can see one picture, right? ஒரு image இருக்கு. So இது மூலமா உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்குது. ஸோ பிகாஸ் இதோட ஆர்கிடெக்சர் நம்மளுக்கு ஃப்ளோ எப்படி போகுதுன்னு தெரிஞ்சாதானே நம்மளால அதுல ஒர்க் ப்ராப்பரா ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால தான் இந்த இமேஜ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேட்டா ப்ரிப்பேரிங் அண்ட் இட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் டேட்டா வேர்ஹவுஸ் அண்ட் தென் விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மேட் அண்ட் தென் பிஸ்னஸ் யூஸ். இது ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய பார்த்துட்டோம். பட் ஒரு அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? You want to add new slide here. Okay. New slide add பண்ணியாச்சு. ஸோ இதில் எப்படி சோர்சிங் டேட்டா, ஸோ இது என்ன எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது நம்ம ஃப்ளோ பற்றி பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? பவர் பிஐயோட ஃப்ளோ ஸோ எப்படி இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சோர்சிங் டேட்டா. So what is this sourcing data? So, the Power BI, extracts from the various servers. Various servers learn extract பண்ணோம் இல்லைங்களா? Servers learn the or there is Excel sheet, CSV file, and databases. Okay. And the extracted information can directly imported to the Power BI. So, இதுல extract பண்ண informations எல்லாமே என்னாகும் directly imported to the Power BI. Power BI ல நம்ம import பண்ணுவோம். Or the live services like established to the receive it. Okay. And if you directly import the data in the Power BI, it only compressed up to 1 GB. 1 GB வரைக்கும் தான் இது பண்ண முடியும். Post that you can only run a live queries on your chunky data sets. And transforming data means transform already சொன்னேன். இப்போ என்ன transformingனா useless இல்லாத datas எல்லாமே remove பண்ணிடலாம். Right? So transform means removing useless data or missing values. From
rows and columns. Okay, there will be certain rules will be followed. So next one, the report and publish. So report and publish means அது ஒரு pie chartலயோ ஒரு graphsலயோ இல்ல அது figuresலயோ நம்ம இது பண்ணுவோம். And creating dashboard அப்படின்னா என்னன்னா, so dashboard means, so this one I'm talking about this one, reporting and dashboard. So pinning the individual element of the page of a live report. Live report வந்து நம்மளுக்கு update ஆயிட்டே இருக்கும். So அது வந்து filters and slices வச்சு நம்ம update பண்ணிடுவோம். சரிங்களா? So this is a normal flow. We already know it. So just to recap பண்ணி பார்த்தாச்சு. Next is success stories of Power BI. What is this images? இங்க என்ன image கொடுத்திருக்காங்கன்னா, so இங்க பாத்தீங்கன்னா Power BI is a secret. It converts a backend data into a visual reports or dashboard நம்ம convert பண்றோம், ரைட்டா? So இந்த insight இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏர்போர்ட் ஸ்டாஃப் பத்தி ஒரு எம்ப்ளாயிஸ் பத்தி நம்ம பார்க்கணும். ஸோ லெட்ஸ் அவங்களோட டைமிங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டா இருக்கும், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அவங்களோட ஃபிளைட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ இட் கெட் டிஃபர், ரைட்? ஸோ ஜஸ்ட் delay the landing of 20 flights, putting 6,000 extra passengers in the airport at 6 p.m. Okay, so that is அவங்களோட immigration process எப்படி, baggage இருக்கும், handling and food services staffs so would not know about those extra passengers until they materialized or leaving the staff to muster through the best they cloud, right? So இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த different இது நேம் கொடுத்துருக்காங்களா, health through and Bayer and Mills and Johnson Controls, Vodafone, இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா they are using this Power BI and it is going very success. ஸோ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஸோ ஃபிளைட் ரிலேட் ஒரு 20 minutes ஒரு ஃபிளைட் டிலே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஸோ ஹவு த ப்ராசஸ் அவங்களோட இது பேசஞ்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருப்பாங்க and how the problem is going to resolve. So the easier decision making we can do it using this Power BI. Now, what is this Power BI? I think we are in 22nd slide. Okay. So why Power BI? Creating amazing data experience, easily connect to a model and visualize your data, and creating a memorable reports personalized with your key performance, right? Key performance KPIs and brands. So get the fast AI powered answers to your business questions, even when asking with the conventional languages. So this is all about this Power BI. நம்ம ரொம்பவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இதை பத்தி. So we'll just skip it off. So this is all the same thing. Connect and transform and analyze the millions of rows of data. Access the data from virtually anywhere. So data tables or flat files or cloud services, folders, etc. Okay. And creating the relational model to blend the data from multiple sources. And DAX is nothing but a data analysis expressions. So other than it enhance the data sets and enable the advanced analytics with powerful portable DAX expressions. And why Power BI? So what are the challenges? In the image challenges and leaders mentioned, and then competence of vision and ability to execute. This is a simple, but actually this is a complicated Excel sheet. So the relevant execute. Okay, so let's see. So in the slide it has consistently recognized by the Gartner as a leader in the analytic and business intelligence platform category. Okay, the fact that Microsoft maintained its position as a magic quadrant leader. Microsoft, the magic quadrant leader for 4 consecutive years. So last 4 years, consecutive years. So this is going to be a magic quadrant leader and continues to position further in competence of vision. So strong presence in the industries. Industries, it is going to be a strong presence.
அதனாலதான் நம்ம பவர் பிஐ போறோம். பவர் பிஐல வந்து இட் இஸ் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஓகேங்களா? வித்தவுட் எனி டெக்னிக்கல் நாலேஜ் யூ கேன் ஒர்க் ஆன் இட். ஸோ அதனால நீங்களும் லேர்ன் பண்ணிக்கிறீங்க ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். நவ் எஸ், ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த பவர் பிஐ. ஸோ எதுல டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லிங்க்ல தான் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணணும். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், உங்களோட போர்ட்டல்ல நீங்க போனீங்கன்னா உங்க பிபிடிஸ் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ யூ கேன் click on control press பண்ணிட்டு let me remove this. highlight எடுத்துட்டேன். ஸோ control plus click பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். let me show you that. ஓகே, ஸோ இதுதான் அந்த லிங்க். அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணோன்னா நீங்க இந்த பர்டிகுலர் பேஜ்க்கு வந்துடுவீங்க. ஓகே, இந்த பேஜ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப் இருக்கா. ஸோ இதில் செலக்டிங் த லாங்குவேஜ் பிலோ டைனமிக்கலி சேஞ்ச் த கம்ப்ளீட் பேஜ். ஸோ ஒரு நிமிஷம் நான் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன் பவர் பிஐல. நான் உங்களுக்கு வியூ பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. ஸோ நவ் let me share my entire screen. ஓகே, இந்த ஸ்க்ரீன் விசிபிளா இருக்கா? ஸோ நான் இங்க வந்து என்ன லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கிலீஷ். இங்கிலீஷ் கொடுத்துட்டு டவுன்லோட் கொடுத்துருங்க. சில ரெண்டு ஆப்ஷன் கேட்கும். ஸோ விச் when you want to. ஸோ நான் என்னோட 64 எடுத்து செலக்ட் பண்ணிட்டு கிளிக் ஆன் டவுன்லோட். ஸோ இதோட எம்பி செக் பண்ணிக்கோங்க, இந்த எம்பி அவைலபிளா இருக்கா அவங்களோட பிசியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. and then click on download. So it is downloading. We'll wait for a while. டவுன்லோட் ஆயிட்டு இருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. let me double click on it. நெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் கிளிக் ஆன் நெக்ஸ்ட். பெர்மிஷன் கேட்கும். click on next and I accept the terms in the license agreement. Yes, click on next and create shortcuts create பண்ணா create பண்ணிக்கோங்க. click on next. So now it is processing.
Click on finish. So finish கொடுத்தாச்சு. So இப்போ let me share my screen again. ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே சம்டைம்ஸ் வந்து சைன் அப் பண்ண சொல்லும். ஓகேங்களா? ஒரு நிமிஷம் அந்த பேஜ் நான் உங்களுக்கு வியூ பண்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ ஆக்சுவலி நான் இதை வந்து என்னோட லிங்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ கிவ் மை ஐடி. ஸோ நீங்கள் லிங்க் பண்ணலாம், இல்லைன்னா இட்ஸ் ஓகே. ஸோ ஜஸ்ட் லீவ் இட். ஓகே, லிங்க் பண்ண வேண்டாம். ஸோ இப்படி தான் உங்களோடதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஸோ எல்லாருக்குமே இது கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்டெப்ஸு. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Again, we can move on to the PPT part. ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ எப்படி பவர் பிஐ இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்ற ப்ராசஸ் தெரிஞ்சிருச்சு, ரைட்டா? ஸோ ஆஃப்டர் யூ ஹவ் லேண்டட் ஆன் த பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப் ஆர் த மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டோர், செலக்ட் இன்ஸ்டால். ஸோ நெக்ஸ்ட் we have something we need to know about what is data analytics and what are the types of data analytics and என்ன data roles இருக்கு இதுல available இருக்கு, and history of Power BI, and finally summary part. Okay, so we'll see one by one. So first we'll see about what is data analytics. Data analytics na enna, Power BI na enna. Data analytics na is a process of examining the raw data to uncover the insights and draw the conclusion and support the decision making. So that is called as data analytics. Ellame theory parts. So, but we'll just understand what it is. Okay. As a process analyzing a raw data to find the trends and answer the question, captures a broad scope of field. Okay. And data analytics process has some component that can help a variety of initiatives. By combining these components, a successful data analysis initiative will provide a clear picture where you are and where you have been and where you should go. Okay. And data analytics is a broad field. There are, four primary types of data analytics: descriptive, diagnostic, and predictive, and prescriptive analytics. Okay. And data analytics provide a real-time insights across an organization. So connect and prepare a model. So how to connect and prepare the model. In the step வந்து மெயினா பாத்தீங்கன்னா this step will involves connecting the various data sources, which should be நம்ம that is நம்ம first நம்ம இந்த last time Monday பார்த்த PPT-ல கொடுத்துருந்தோம்ல என்னென்ன ஆன்லைன் டேட்டா சோர்சஸ் இருக்கு, டேட்டா பேசஸ் or online services, API, or data repository. Okay, so connect to and transform the data with advanced data preparation capabilities. And next one, we'll call it as a visualize. Visualize means after a data preparation, you can create an interactive visualization. You நம்மளுக்கு already தெரியும், and publish and share.
ஸோ இது நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயம். வாட் இஸ் த டைப்ஸ் ஆஃப் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன? என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் இருக்கு? ஸோ ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் அனாலிசிஸ். Descriptive analysis means what? Descriptive analysis means helps the answers a question about what happened. என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஆன்சர் இருக்கும். And these techniques summarize a large data sets to describe the outcomes to the stakeholders. By developing the key performance indicators, and these strategies can help track the success or a failure. So the process when the success ஆச்சா இல்ல failure ஆச்சுன்னு we can easily predict it. And metrics such as return on investments are used in many industries. Return on investments இந்த term நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. Mainly நீங்க for example you are in financial related இதுல இருந்தீங்கன்னா you know about this, right? Return on investments. So okay. ஸோ இது வந்து சிம்பிளா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி சொல்றோம்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா, okay. So this going to provide an insight into the past events. So past events and the behavior. So it focuses on understanding what happened and identify the patterns and the trend within the data. So main இது எதுக்கு? Past events and behaviors understand பண்றது historical data. Okay. And then what is the second type? Diagnostic. Give a minute. So diagnostic analytics. Diagnostic analytics. So the first in the PPT பார்க்கலாம், but short formல அது என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்லுங்க. So this helps answer the question about why things happen. So இது ஏன் நடந்துச்சு? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா past. Okay, ஏன் நடந்துச்சு? That is a past histories ஓடது வந்து analyze பண்ணாங்க descriptive. And diagnostic analytics means why things are happened. Why things happen. So these techniques supplements more basic descriptive analytics. They take the findings from descriptive analytics and dig deeper to find the cause. So the cause identify பண்ணும். And the performance indicators are further investigated to discover why they got better or worse. So this generally occurs in 3 steps. Identify the anomalies in the data. So example உங்களுக்கு அதை நான் view பண்ணலான்னு பார்க்குறேன். Give me a minute. I can show it in the Power PPT. Power BI. இந்த Power BI desktop இருக்கு இல்லையா? So நான் இப்போ import பண்றேன் என்னோட டேட்டாவை. So unstructured data. Just click on this one. It's processing. Click on load. Okay. So click on load. கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் it is loading, right? We'll wait for a minute. ஸோ டேட்டா அப்லோட் ஆயிடுச்சு. நம்மளுக்கு டேட்டா இங்க விசிபிள் இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் என்னன்னு. வந்து இந்த வியூன்ற ஆப்ஷன் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேட்டா ஃபீல்ட்ஸ் இங்க கொடுத்துடலாம்.
absent present அப்படிங்கிற டீட்டெயில் காட்டுது. அண்ட் ஓகே, இது பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபைல்ல and then options and settings, options, view features, enable account. Okay. So it is not enabled. Okay, actually enable ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு எப்படி இந்த ஃபார்மட்ஸ்ல வந்து வியூ ஆகும்னா, எக்ஸாம்பிள் அதுல இருக்கக்கூடிய அனாமலிஸ், ஓகேங்களா, அதுல இருக்கக்கூடிய தட் இஸ் எரர், அந்த எக்ஸல் ஃபைல்ல இருக்கக்கூடிய எரர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வியூ ஆகி டிஸ்பிளேல காட்டும். பட் ஹியர் இட் இஸ் நாட் டிஸ்பிளேயிங். ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறப்ப பார்க்கலாம். சரிங்களா? லெட் மீ ட்ரை டு டூ இட் ஒன்ஸ் அகேன். நியூ பேஜ் எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா data processing பண்ணிட்டோம். Select this and transform data. இதுல view option. Okay, இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா you can see lot of இது ஆப்ஷன் இருக்கும். இது வந்து நீங்க லோட் டைரக்டா கொடுத்துடக்கூடாது, டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? இதுல query settings ஆப்ஷன் போனீங்கன்னா காலமோட குவாலிட்டிஸ், காலமோட குவாலிட்டி செலக்ட் பண்றேன். you can see whether valid எவ்வளவு இருக்கு, 100% error வந்து 0 and நீங்க வந்து 0 வரும். இப்போ எனக்கு காலமோட ப்ரொஃபைல் பார்க்கணும். காலமோட ப்ரொஃபைல்ஸ் என்ன, பேசிக் அண்ட் இன்டர்மீடியட்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு கவுண்ட் இருக்கு, இதோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே வியூ. அண்ட் காலம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, ஸோ எவ்வளோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்கு, ஸோ 19 டிஸ்டிங்க்ட் இருக்கு, 0 யூனிக் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டேட்டாஸுமே we can see it using this view option. இல்லைங்களா? டேட்டா ப்ரொஃபைலிங்னு சொல்லுவாங்க. லேட்டர் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் நான் இது உங்களுக்கு எதுக்கு வியூ பண்ணேன் அப்படின்னா, இந்த பிபிடியில் So in the PPT என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, ஐடென்டிஃபை த அனாமலிஸ் இன் த டேட்டா, ரைட்? ஸோ அனாமலிஸ் இன் த டேட்டா மீன்ஸ் அந்த விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மேட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸல் டேட்டால இருக்கக்கூடிய எரர்ஸ் அண்ட் வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி வேலிட் ஆர் ஹவு இட் இஸ், ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியர்னா யூ கேன் see. Okay, so these may be unexpected changes in a metric or particular market. So data that is related to the anomalies is collected, and statistical techniques are used to find the relationships and the trend that explain these anomalies. Okay, and what is called predictive, இப்போ நம்ம ரெண்டு பார்த்தாச்சு, diagnosticனா என்ன, and then this one. So simple நம்ம இது என்னன்னு சொல்லலாம்னா, diagnostic means the historical data and seeks to answer the question of why certain events occurred. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாஸ்ட் ஈவென்ட் அண்ட் பிஹேவியர் பத்தி அனலைஸ் பண்ணோம். இது வந்து ஏன் அந்த ஈவெண்ட் அக்கர் ஆச்சு, why certain event occurred. Okay, so that is called as a diagnostic.
So this is nothing but a relationship between different variables to understand the root cause of specific outcome. So example, என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ ஏதோ ஒரு இஷ்யூ ஆயிருக்கு ஓகேங்களா, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இன் யோர் ப்ராசஸ் ஓகேங்களா, உங்களோட ஒர்க்ல நீங்க ஏதோ ஒரு பண்ணல பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் டேட்டா இருக்கு, அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் டேட்டா வந்து கம்பெனியோட டேட்டா. இப்போ நீங்க அப்லோட் பண்றதுக்கு பதிலாக யூ டெலீட்டட் எவ்ரி திங், உங்களை எல்லாமே உங்களுக்கு டெலீட் ஆயிடுச்சு, எல்லா இதுமே டெலீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ வை சர்டன் ஈவெண்ட் அக்கர்ட், ஏன் அக்கர் ஆச்சு, ஏன் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் போச்சு அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இதை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் வில் கால்ட் அஸ் டயக்னாஸ்டிக் அனாலிட்டிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ். So this helps answer the question about what will happen in the future. So predictive nale namakku easy theriyum, right? So what will happen in the future? Okay, so these techniques use historical data to identify the trends and determine if they are likely to recur. The predictive analytics tools provide the valuable insights into what may happen in the future, and these techniques include the variety of statistical and machine learning techniques such as neural network, decision tree, or regression. ஓகேங்களா, ஸோ இதுக்கு ஒரு சிம்பிளா நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பேன், 2023ல என்னென்ன ஆச்சு அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணது, என்ன ஏன் இப்படி ஆச்சு அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்றது தான் வில் கால்ட் அஸ் அ டயக்னாஸ்டிக் அனாலிசிஸ். ப்ரிடிக்டிவ் அப்படின்னா மேக் அ டிசிஷன் about the future event. Historical data வச்சு we can find the future event. Okay, that is called as a predictive analytics, and prescriptive analytics. So what is this called? Prescriptive analytics. Prescriptive analytics helps answer the question what should be done. So என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத சொல்றதுதான் வந்து என்னது, it is called as a prescriptive, prescriptive analytics. Okay, so this helps answer the question what should be done by using insights from a predictive analytics. Data driven decision can be made. This allows a business to make an informed decision in the face of uncertainty. Yeah. So if not only a predictive future outcome, but also provides a recommendation on action that should be taken to achieve a desired outcome. So by analyzing a past decision and events, the likelihood of different outcomes can be estimated. So அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஸோ என்னென்ன அவுட்கம் நம்ம கொண்டு வரலாம், வாட் ஷுட் பி டன். இதுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் தான் இருக்கும், டிஃப்ரென்ஸ் தான். But you should understand what is the meaning of this. Okay, so these are the different descriptive analytics and overview of data roles. Data roles என்னென்ன இது இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேட்டா சயின்டிஸ்ட். என்னென்ன ரோல்ஸ் அப்ளிகபிள் இருக்கு டேட்டா ரோல்ல. ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா சயின்டிஸ்டா இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க, டேட்டா சயின்டிஸ்ட்னா தே வில் பி டீலிங் வித். ஸோ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ஃபீல்டில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில ரோல்ஸ் தான் இருக்கும், ரைட்டா. பட் இந்த ரோல்ஸ்க்கு எல்லாமே நீங்க அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அந்த ரோல் என்ன, அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன, அதுல என்ன ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் who are skilled in collecting, analyzing, interpreting the complex data to extract the value, the insight and informed decision. ஸோ எல்லாமே அதே தான், பட் டீலிங் வித் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்ஸ், collecting and analyzing the data. So அதுதான் உங்களோட ஒர்க்கா இருக்கும். And then researching and developing the new algorithm and approaches, because scientist நேம்னால என்ன, கண்டிப்பா developing a new things, right? Developing a new algorithm and approaches.
So data engineers, designing, building, maintaining data pipelines. And overview of data roles. Data architect. Who's this data architect? And also the data scientist வந்து பாத்தீங்கன்னா designing data pipelines designing data pipelines. So what is this meaning? So இது வந்து data engineers are responsible for the architecting the data pipeline that outline how data will flow from source system to target decision. So source systemல இருந்து that is நம்ம data analyst நம்ம work பண்ண source systemல இருந்து எப்படி it is going to the target decisionக்கு எப்படி மூவ் ஆகுது. So and the pipelining is called as a what? Designing the designation. Clear? And building the data pipeline. What is called building the data pipeline? So data engineer will be implementing. So என்னென்ன tools இதுக்கு தேவைப்படும். So இது வந்து டிசைன் பண்றோம். டிசைனிங் பார்ட். ஸோ ஃப்ரம் த எங்கேருந்து ஸ்டோர் ஸ்டார்ட் ஆகுது, எங்கேருந்து டெஸ்டினேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்றது. பில்டிங் அப்படின்னா என்னென்ன டூல்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படும், அண்ட் என்ன டெக்னாலஜிஸ் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும், அண்ட் என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாமே வில் பி திங்கிங் சாரி இன் திஸ் பர்டிகுலர் பிளேஸ் வில் பி யூசிங் இட் ஆன் பில்டிங் பைப்லைன்ஸ். மெயின்டைனிங் பைப்லைன்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ். எங்கேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது that is called as a maintenance. Then overview again data architect. So in the role name என்னது data architect. Data architect na designing and creating a new database system that matches the requirement of specific business model and job requirements. Maintaining these systems. So architectன்ற இந்த நேம் வந்து எப்பவுமே அது எந்த ஃபீல்டா வேணா இருக்கு. It is not only பட் இப்போ வந்து எடுக்கிறாங்க. பட் ப்ரீவியஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 years எக்ஸ்பீரியன்ஸாவது இருக்கும். பட் நவ டேஸ் நிறைய இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are more knowledge, they are also getting an opportunity. So maintaining the system both functionality perspective and administrative one. Okay, so இது வந்து they will be responsible for designing and managing an organization data. So more efficiently. So this roles in the role நீங்க select ஆனீங்க அப்படின்னா will be creating a blueprint for how data is structured. Be creating a blueprint. Blueprintனா நார்மலா அதோட மீனிங் தான். ஸோ ப்ளூப்ரிண்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி அதோட டேட்டா எப்படி கலெக்ட் ஆகும், எப்படி அனலைஸ் ஆகும், எப்படி ஃபார்மேட் ஆகும், அது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நீங்க தான் அவங்களோட கோஒர்க்கர்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்க. நீங்க இப்படிதான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் டேட்டா ஸ்டோரி டெல்லர். ஸோ இது டிஃப்ரெண்டான நேமா இருக்குல்ல இதோட ரோல். So data storyteller. This is a fairly new role in the field of data science. Okay, and finding the narrative best describes the data and uses it, express it. So data storyteller is someone who can effectively communicate insights and finding from the data analysis to both technical and non-technical audience. So he will is nothing but who communicates well the insights and finding from a data analytics, both technical and non-technical. Okay, audience இருப்பாங்க. ஸோ அவங்கள தான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்ககிட்ட கிளியராக வந்து they will be giving all the ideas, the craft narratives around the data to convey the meaning and the implication of insight. Okay, so they are called as a data storytellers. And other roles in data science, machine learning scientist. Give me 1 minute, students.
Okay, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா machine learning scientist. What is called machine learning scientist? So researching a new data manipulation approaches and designs new algorithm to use. Okay, this is academic. Um, uh, so in the particular இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they should be specialized in designing and developing and deploying deploying a machine learning models, and the systems can learn from data and make a prediction of a decision. So their role involves working with a data scientist. இவங்க யார் கூட work பண்ணுவாங்க? Machine learning scientist வந்து they will be working with a data scientist, data engineer to turn a machine learning models into the practical solution. So நிறைய algorithms இருக்குல்ல, அதை பேஸ் பண்ணி தான் create பண்ணுவாங்க. And next is business intelligence developer. Designing and developing a strategies that allows இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு slight difference தான் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே. Allows the business user to find the information they need to make a decision making quickly and efficiently. Okay, so they work with the BI tools. BI tools la work பண்ணுவாங்க, like create reports, dashboard and analytical solution for the business user. So these are the different part they will be working with. Okay, so these are the different roles which is available in our industry. Okay, data scientist, data engineer, data architect, data storyteller, machine learning scientist, machine learning engineer, business intelligence developer. Okay, and brief history of a Power BI. Okay, இப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். They want to know எப்போ வந்து இந்த Power BI ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, and then how it is progressing. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2010ல இருந்து it has been started. 2010. So under a project isn't Power BI was originally created by Terry and Amber Nets of SQL Server Reporting Services team at Microsoft and designed by Ron George. Okay, இது எப்போ உங்களுக்கு இன்வென்ஷன் ஆச்சு, இது எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட். சப்போஸ் நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க அந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எதனா அப்ரோச் பண்றீங்க, ஜாப் எங்கேயாவது அப்ரோச் பண்றீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கிவ் த ஹிஸ்ட்ரி அபவுட் இட், ரைட்? ஸோ அந்த நேம், அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் ஹூ கிரியேட்டட் இட் ஒரிஜினலி, யார் கிரியேட் பண்ணாங்க ஒரிஜினலா, அண்ட் எந்த டீம் வந்து கிரியேட் ஆச்சு, யார் டிசைன் பண்ணாங்க, ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்க ப்ரொவைட் பண்ணுங்க. 2010 and 2011ல வந்து பாத்தீங்கன்னா Project Horizon was available for download. Okay, so it is available for download on 2011 and 2013 renamed as a Power BI. So first in a name Project Horizon, and then it is renamed as a Power BI, and later unveiled by the Microsoft in Office in 365. And 2015 வந்து பாத்தீங்கன்னா Power BI was unveiled in front of a general public for the first time. First time வந்து general public available ஆச்சு in 2015ல, and later in 2015 Microsoft announced the edits acquisition of Canadian company Datazen to complement the Power BI, and 2019 Microsoft recognized as a leader. So they become as a leader in 2019 Gartner Magic Quadrant for Analysis and Business Intelligence Platform for Power BI capabilities. So this is all about the history of a Power BI. Okay, we are done with what is Power BI, and அதுல நம்ம different terms பார்த்தோம். அது எல்லாமே நம்ம revision பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம just will see the summary of this. Power BI is a business analytical product or a tool by, so எங்க இருந்து நம்மளுக்கு இந்த Power BI வந்திருக்கு from Microsoft, right? By Microsoft, that provides a interactive data visualization and BI capabilities, and it allows the users to see and share the data inside throughout their organization.
எல்லாமே நம்ம பார்த்த ஒரு இதுதான் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க. சிம்பிளா சொல்லணும்னா இட்ஸ் a business analytical ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் மைக்ரோசாஃப்ட். அண்ட் இது எதுக்காக மெயினாக யூஸ் பண்றோம்னா இன்டராக்டிவ் டேட்டா விஷுவலைசேஷன் அண்ட் பிஐ கேபபிலிட்டிஸ்க்காக, பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம். இதே டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ் இருந்தது ரைட்டா. லைக் பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப் இருந்தது, மொபைல் இருந்தது. அண்ட் learn how Power BI service and application work together, and explore how the Power BI can make your business more efficient, and learn how to create a compelling the visual reports. Okay. So now this is the quiz time. I think we have a quiz. So I'll give you 1 minute. You need to answer this question. Okay. So it is 12. Okay, first I'll read particular question. Principal arrival of a Power BI dependent on what? So இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இது கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். I can give you 1 minute of time. So now it is 12:40. 12:15 I will reveal the answer. Just guess what is the answer. Okay. So yes, we'll see the answer. What is the answer? It's பண்ணிட்டீங்களா? It is a Microsoft Excel. அதோட basic principle என்னது? Microsoft Excel. So next is the next quiz. A manager at Gampo Incorporation wishes to know the company revenue and the profit in its previous quarter. Previous quarterல இருக்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகேங்களா? Predict பண்றது or prescriptive or descriptive or diagnostic. Which will be the answer? Again, I can give you 1 minute. Just think on the answer. It's now 12:16. I can give you the answer at 12:17. Okay, let me reveal the answer. So, நீங்க guess பண்ணது is right. Descriptive analytics, right? So descriptive analytics means to know the revenue and the profit in its previous quarters. Okay? And then these are the reference link they are provided. And that's all about this PPT. So ஒரு வாட்டி re go through பண்ணிடலாம். So நம்ம இந்த PPTsல என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு.
Okay. சரி, என்ன கான்செப்ட் இந்த பிபிடில பார்த்தோம். இட் இஸ் கெட்டிங் ஸ்டார்டட் வித் பவர் பிஐ, ரைட்? ஸோ அதான் இந்த இதோட டாபிக்கோட நேம், கெட்டிங் ஸ்டார்டட் வித் பவர் பிஐ. கிளியர்? சில என்னென்ன டாபிக் இருந்துச்சு, என்னென்ன டாபிக் இருந்தது அப்படின்னா, we learned about what is data visualization reporting, okay, and then we know what is the different types of visualizations format இருந்தது. Nothing but educational reports, இந்த மாதிரி different reports இருந்தது இல்லையா? So அது, and then business intelligence னா என்ன, அதோட ப்ராசஸ் என்னன்னு பார்த்தோம். business intelligence and its process எப்படி வந்து flow ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம். and traditional BI னா என்ன, traditional BI and on-premise BI, and then self-service BI, cloud-based BI, okay, and then what else, வேற என்னென்ன கான்செப்ட் பார்த்தோம். அப்புறம் அதோட ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன, பவர் பிஐயோட ப்ராடக்ட்ஸ், பவர் பிஐயோட ப்ராடக்ட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்துச்சு. சில ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போற டெய்லி செஷன்ல பார்க்க போறது டெஸ்க்டாப் ரிலேட்டட். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிமோட் இருக்கு, தட் இஸ் பவர் பிஐ எம்பெடட் ஒன்று இருக்கு, அண்ட் மொபைலோடது இருக்கு, பவர் பிஐ சர்வீசஸ் ஒன்று இருக்கு, ஆன்லைன் உள்ளது, அண்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப். ஓகே, அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் பவர் பிஐ சர்வீசஸ்ல என்னென்ன இருக்கு அண்ட் அதுல எப்படி ஒர்க் ப்ராசஸ் ஆகும் அப்படின்றது பார்த்தோம். அண்ட் சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் பவர் பிஐ. ஸோ பவர் பிஐயோட சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் நீங்க மேபி நீங்க ஃபியூச்சர்ல இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றீங்கன்னா இதுக்கு ரிலேட்டட், தென் யூ கேன் ஷேர் திஸ் சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ், success stories of Power BI. And then why Power BI, ஏன் நம்ம Power BI மெயினா யூஸ் பண்ணணும். So apart from the other business intelligence, why we need to use this for Power BI. So அதோட இது இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தோம். And we know how to install, Power BI Desk. ஸோ இந்த இது நீங்க மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா, லைக் உங்களோட பிபிடிலேயே உங்களுக்கு அந்த லிங்க் ஷேர் ஆயிருக்கும், யூ கேன் ஈஸிலி டவுன்லோட். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் அண்ட் அதோட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் பார்த்தோம். அதோட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம், ரைட்டா? ஸோ ப்ரிடிக்டிவ் அண்ட் டிஸ்கிரிப்டிவ் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ தட்ஸ் ஆல். அண்ட் வாட் ஆர் த டேட்டா ரோல்ஸ் என்னென்ன அவைலபிள் இருக்குன்னு பார்த்தோம், அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி, தட்ஸ் இட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் திஸ் பிபிடி. ஸோ அதையும் நம்ம இங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்னு ஆல்ரெடி பார்த்துக்கலாம், பிகாஸ் டைப்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப் மட்டும் கொடுத்துட்றேன்.
First is descriptive. Analytics. So this means past event. Past event பத்தி நம்ம analyze பண்றது. Okay. And next is diagnostic. So what does diagnostic means? So why certain events occurred? Clear? And next is predictive. Predictive means is nothing but um, what likely to happen next. And then prescriptive analytics. Okay, prescriptive analysis means nothing but to achieve the desired outcome. So in a desired outcome, நம்மளுக்கு வரணும்னா example, not only the uh, predictive future outcome, but also recommendation actions என்னென்ன அப்படின்றத analyze பண்றது தான் it is called as this. And also we discussed about what are the different roles available, right? என்னென்ன data roles available? Nothing but data scientist, role, and then data engineer, data architect, data storyteller, and then machine learning scientist. Business intelligence developer. So இந்த மாதிரி நிறைய different roles இருக்கு, data roles. Okay. Intelligence developer. எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ணலாம், once you learn about this you can apply for this. Okay. Next is history of Power BI. So the short முடிச்சுக்கலாம். History of Power BI வந்து okay, it is very simple. So it start from 2010. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து ரியலா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 2015ல, and then from 2019 it becomes a Microsoft product. Okay, so entire Microsoft product in the design. So this is all about this getting started with Power BI. So next afternoon sessionல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்றத நான் just describe பண்ணிக்கிறேன். Let me close this PPT.
And what's the okay? So let me open this second PPT. So afternoon session la we'll see about the desktop. So desktop la என்ன different manipulations பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். Power BI desktops and its component. அதுல என்னென்ன components இருக்கு, அதுல எப்படி work பண்ணணும் அப்படின்றத பார்ப்போம். Okay. There are a lot of interesting thing will be there. ஒரு step by எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத PPT ல கைட் பண்ணுங்க. Okay. I hope first morning பார்த்த PPT க்கு எல்லாருக்குமே கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So இது எல்லாமே important concept. So just recap பார்த்துக்கோங்க. Okay. So I think it is going to be 12:30 now. So you can take a lunch break till 1:30. 12:30 ல இருந்து 1:30 வரைக்கும் lunch break எடுத்துட்டு and then you can join at 1:30. Okay. So till 4 o'clock we'll have a session. Okay, students, you can go for a break or lunch break எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் join பண்ணுங்க. We can connect again. Okay, at 1:30 க்கு connect பண்ணுங்க.
Good afternoon, students. So we'll wait for other 2 minutes and then we'll start the session, okay? Students will wait for other 2 minutes. At 1:35, we can start the session, okay? Okay, students, let's start the session. Let them join. Okay, ma. So afternoon, நம்ம பார்த்த session
is nothing but get started with Power BI, right? So Power BI னா என்ன, அதோட important things இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம், ரைட்டா? ஸோ நம்ம இப்போ ஆஃப்டர்நூன் செஷன்ல வந்து இந்த 2.5 ஹவர்ஸ்ல we will cover how to work with each and every component. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு வியூ பண்ணிடுறேன். அதில் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் மெனு ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துடலாம். அண்ட் தென் வில் ஒர்க். ஸோ அதான் இது பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப் அண்ட் இட்ஸ் காம்பனண்ட். இந்த டாபிக்ல வந்து we will learn about how to import a different data sources in Power BI, and also participant will learn how to clean important, that is imported data sources using Power Query Editor. Use cases of Power BI: sales and marketing analytics, financial and reporting analysis, supply chain and operation management, human resource and workspace analytics, customer relationship management, healthcare analytics, energy and utilities management, and educational institutions. Okay, so the many different places we are using this Power BI. So what are the different openings we can have for this Power BI, right? And introductions. So what is a Power BI? Power BI is a unified scalable platform for self-services and enterprises business intelligence. And this will, connect it to and visualize any data. 1 minute, students. Okay. Yes. Okay, ma'am. So the Power BI is a unified and so இதை பத்தி என்ன மெயினா நம்ம பார்க்கணும், என்ன டேட்டா சோர்சஸ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா there are 100+ டேட்டா சோர்சஸ் இருக்கும். எங்க பவர் பிஐல தான் அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 100+ டேட்டா சோர்சஸ் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும், சரிங்களா? 100+ data sources supported by this Power BI. Okay, and which can be imported into the Power BI, and few such a data sources நான் ஆல்ரெடி என்னென்ன சொல்லியிருந்தேன், நம்மளோட அந்த பவர் பிஐ இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் காமிச்சு இல்லையா, எக்ஸல் அண்ட் தென் டெக்ஸ்ட் ஆர் சிஎஸ்வி, SQL or okay. So there are different data sources are available. So next is நான் உங்களுக்கு அந்த பவர் பிஐல எப்படி இருக்கும்ன்றத வியூ பண்றோம். ஓகே, let me share my screen. ஓகே, இதான் என்னோட பவர் பிஐ பிளாட்ஃபார்ம், ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா சோர்சஸ் வந்து பவர் பிஐல அவைலபிள். யூ கேன் சி எக்ஸல் அண்ட் பவர் பிஐ செமாண்டிக் மாடல்ஸ், டேட்டா ஃப்ளோ, டேட்டா வேர்ஸ், SQL, analysis services, text CSV, web, data feed, bank query, Power BI, and more. So we have a lot more. See here. So 100+ இது வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியது என்னது இந்த பவர் பிஐ. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி மற்ற பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்ல கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் அ ஒன்லி பிளாட்ஃபார்ம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் அகெயின் we can go to the
connect to and visualize any data and seamlessly infuse the visuals into the apps you can use every day. So this Power BI is a collection of software tools that works in a synchronization to turn unrelated sources of data into the meaningful and interactive insights. Okay. So this Power BI supports 100 plus data sources for including more than this. Clear? So நான் காமிச்சேன் இல்லையா அத்தனை இதையும் வந்து அது சப்போர்ட் பண்ணும். And next வந்து introduction to Power Query and Power Pivot and Power View. So இதுனா என்ன அப்படின்றத ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம். First Power Query. What is called Power Query? Okay, Power Query is nothing but a data transformation. ஒரு டேட்டா வந்து நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும், அதுல ஒரு இன்கன்சிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, ஒரு எரர் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க இல்லையா, தட் இஸ் கோயிங் டு பி கால்ட் அஸ் அ அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து வில் கால் இட் அஸ் அ பவர் query. ஓகே, அண்ட் தட் அலோஸ் யூ டு கனெக்ட் டு த வேரியஸ் டேட்டா சோர்சஸ். வேரிய டேட்டா சோர்சஸ் கனெக்ட் பண்ணும் and perform a data transformation and shape the data into a format suitable for analysis. அனலிசிஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய வாட்டி பார்த்திருக்கோம். ஸோ பிஃபோர் அனலிசிஸ் we should know, so we need to convert or use a transform. ஏன் transform? ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் நீங்க உங்களால அனலைஸ் பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த சினாரியோ. ஓகே, இது என்ன அப்படின்றது காட்டுறேன். பவர் query ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். லெட் மீ ஷேர் மை பவர் பிஐ. ஓகே, ஸோ இது என்னோட பிளாட்ஃபார்ம், ரைட்? எனக்கு இந்த ஷீட் 1 வேணும். ஸோ இது எப்படி வந்துச்சுன்னா, இதில் போயிட்டு கெட் டேட்டா எக்ஸல் ஒர்க் புக் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா நியூ. நான் ஒன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கிளிக் ஆன் திஸ். ஓகே, அண்ட் லோடுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்னன்னு கொடுக்கணும், டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா. ஸோ உங்களோட பவர் query எடிட்டர் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் பவர் query. ஓகே, இதுதான் உங்களோட பவர் query, இது ஓப்பன் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன பண்ணலாம், நம்மளோட டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் டூல்ஸ் பண்ணலாம். தட் அலோஸ் யூ டு கனெக்ட் டு த வேரியஸ் டேட்டா சோர்சஸ். ஒரு டேட்டா சோர்ஸ் மட்டும் கிடையாது, யூ கேன் யூஸ் CSV and SQL, இது எல்லாமே கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் we will see about Power Pivot. Okay, what is called Power Pivot? Power Pivot is a data modeling or analysis tool that allows you to create a sophisticated data models to support a complex calculation. So இதுக்காக நான் mainly used to support complex calculations and analysis. Okay, clear? So Power Pivot table எப்படி இருக்கும்னா, just I'll show it as an image. Let me also so one by one உங்களுக்கு சொன்னா உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். That's why I'm just இதுல போனீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து பவர் பிவோட் டேபிள் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ பிவோட் அன்பிவோட் அப்படின்னு 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ இது 2 ஆப்ஷனுமே நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க டேட்டா வந்து இன்க்ளூட் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அது விசிபிள்ல காட்டும். ஓகே, ஸோ பிவோட் டேபிள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து
Let me insert the data again. Get Excel. கொடுத்தாச்சு open. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா again need to select transform data. கொடுத்துட்டீங்களா? And then go to transform option. So in the transform option, we have something called as a pivot columns, right? So இதை பத்தி டீட்டெயிலா நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். Pivot columns தான் என்ன, unpivot columns தான் என்னன்னு பார்க்கலாம். So this is the option. ஓகேங்களா? இதோட மெயின் பர்பஸ் என்னன்னா we need to change it, okay, for the data modeling and analysis tools that allows you to create a sophisticated data models. And next is Power View. Okay, so what is this Power View? So Power View we can see the data profiling in the options எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். Now we can go to the PPT again. So இப்போ எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுச்சா what is Power Query and what is called Power Pivot and Power View. So the three options may உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Three powerful tools. So other applications like in Power BI. So these tools are part of the Microsoft Power Platform, which enables the users to manipulate, analyze, visualize the data in a more advanced and intuitive manner. Okay, what is called Power Query? So the detailed the explanation கொடுத்திருக்காங்க. So Power Query is a data transformation and data preparation. ஓகேங்களா? So for data cleaning and transformation tasks such as filtering பண்ணலாம், sorting, merging, appending, aggregating a data from the multiple sources. Power Pivot. So what is called this Power Pivot? Power Pivot is an in a memory data modeling tool that enables the users to create data model and perform the advanced data analysis within the Power BI. 1 minute. So in the Power Pivot வந்து பாத்தீங்கன்னா it will model the data, okay, and then set up the relationships and calculate extra column. So இந்த மாதிரி வந்து we have a lot of things we can add. சரிங்களா? இது வந்து மெயினா we can say it as a DAX language. Okay, so this is called as a DAX language. So அதுதான் வந்து Power Pivot table. Some other functions we can add it. And what is called this Power View? So Power View means is a data visualization. நம்ம என்ன பார்க்குறோமோ அதுதான். ஸோ அந்த விஷுவலைசிங் பார்ட் இருக்கு இல்லையா? நான் மார்னிங் உங்களுக்கு ஒரு கார்டு மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த கார்டில் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வியூ பண்ணி காமிச்சேன். அதுதான் தட் இஸ் கால்ட் as a Power View option. Okay, so we can enable the users to build visually appealing and interactive charts, tables, map, and other visuals based on the data stored in Power Pivot model. Okay, this allows the users to create interactive reports and dashboard directly within a Power BI. So next is the use cases of a Power, that is a Power Pivot. What are the use cases? இது வந்து நம்ம எந்த பிளேஸ்ல நான் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா large data management, complex data management, advanced calculations, time intelligence, hierarchical analysis, time intelligence, again they have mentioned it, okay, and data transformation, data enrichment, combining a data sources, custom hierarchies, and performance optimization. The different purpose the use cases we are using this. Okay. Let's say for large data management,
To handle the same, to handle and manage large volume of data efficiently. Okay, you can import data from the multiple sources, like in the different relation table மூலமா we can combine it. Okay, and this pivot, power pivot, allows you to create a complex data models that involves a multiple table and relations. Okay, it's to create complex data models that involves multiple tables and relationships. Okay. And so this is about the complex data management and advanced calculation. What is time intelligence? Time intelligence na enna? So just for handling a time-based data. So for example, நீங்க வந்து ஒரு time-based calculation பண்றீங்க, like a rolling average. Okay. Like time intelligence, if you're trying to create a time-based calculations like rolling averages and cumulative datas, cumulative total calculation பண்றீங்க. Okay, so இதெல்லாமே என்னது timely intelligence, right? இதெல்லாமே calculate பண்ணும். And year over year calculation. Okay, so these comparisons using a DAX functions, இதெல்லாமே எப்படி நம்ம perform பண்ணலாம்? So using a DAX function, data analytics expressions, the function மூலமா தான் we can do all these things. Next one, okay, we'll see the last one, performance optimization. So what is called this performance optimization? So இது என்னன்னா இது வந்து data storage வந்து optimize பண்ணணும் by compressing and aggregating a data as necessary. Okay, so it optimize by compressing and aggregating a data as necessary. Okay, so எவ்வளோ data தேவையோ அதை எடுத்துக்கும். So this improves the report loading time. So report oda loading time minimize ஆகும். So that is called as a optimization. Okay, so report loading ஆகுதுல, அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்மா. நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க இந்த டேட்டா அண்டர்ஸ்டிங் ஆனீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஒன்லி உங்களுக்கு அவுட்புட் கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு வந்து இதுவும் தெரியணும். ஓகேங்களா, ரிப்போர்ட்டும் உங்களுக்கு இம்ப்ரூவைஸ் பண்ண தெரியணும். லோடிங் டைம் வந்து உங்களுக்கு டிக்ரீஸ் பண்ணணும். ஓகே, இம்ப்ரூவ்ஸ் த ரிப்போர்ட் லோடிங் டைம். ஸோ அதாவது ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நீங்க ஒரு லோட் பண்றீங்கன்னா இட் வில் டேக் சம் டைம். ஸோ கனெக்ட் ஆகுது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். பட் இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ அதில் என்ன ஆச்சு, உடனே வந்து உங்களுக்கு அந்த டேட்டாஸ் வந்து அப்லோட் ஆயிடுச்சு. ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். Okay, so we need to improve the report loading time. So next, okay, what are the Power BI services என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். Okay, so what are the Power BI services? So first one is data cleaning, that is data transformation and visualization. Same thing, dashboards and creation of paginated report depends on the application. Finally, sharing. ஓகே, ஸோ அதில் வந்து சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பேஜ் விசிபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கும். நான் உங்களுக்கு அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வியூ பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன். சரிங்களா?
ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வர போறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பவர் பிஐல தான் செக் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் கெட் டேட்டா ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ். திஸ் ஸ்டோரி வி ஆல்ரெடி நோ, வி டோன்ட் வாண்ட் டு கண்டினியூ திஸ், ஜஸ்ட் லீவ் இட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ ஹாவ் டு டவுன்லோட் அண்ட் இன்ஸ்டால். ஸோ என் கூட எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பவர் பிஐ. Okay, which is a free application that runs on a local computer, and you can download Power BI Desktop directly. You can get it from the Microsoft Store. Okay, for many data connectors in Power BI Desktop, Internet Explorer 10 is required for the authentication. And launch the Power BI Desktop. So the launch பண்ணியாச்சு already, so we know this. So number one by one பார்க்கலாம். Already this one also we know, connect to data. So with the Power BI, you can connect to many different types of data. You can connect to the online service that contains all sort of data such as Salesforce and Microsoft Dynamics or Azure Block Storage. இந்த மாதிரி நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். And to connect to a data from home ribbon. So இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா home, insert, modeling, view and help. These are all called as a ribbon. Okay. So these are all called as a ribbon. So அதுல இருக்கக்கூடிய tools. ஓகேங்களா, இது எல்லாமே வந்து வில் கால்ட் அஸ் அ டூல்ஸ் ஃபார் எக்ஸல் இது எல்லாமே. ஸோ நவ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் தே ஆர் கனெக்ட் டு த டேட்டா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் இஸ் அதோட ப்ராசஸ் கண்டினியூஷன் தான் நான் காமிச்சேன் இல்லையா. ஸோ ஒரு 100 இது டேட்டா சோர்சஸ் இருக்கும், அதில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். And you can choose from many different data sources to which Power BI Desktop can connect. Since this data sources in Excel file, select the Excel file from Get Data window. ஓகேங்களா, இந்த ஃபைல் ஏதோ ஒரு ஃபைல் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூஸ் பண்ணிட்டு யூ நீட் டு கிளிக் ஆன் ஓப்பன். And Power BI prompts you to provide the location of Excel file to which to the connect. The downloaded file is called the sample file. Okay, இந்த கனெக்டோட லேப் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ ஐ வாண்ட் டு ஷோ யூ சம்திங். பவர் பிஐ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ இதில் போயிட்டு எக்ஸல் இது அதுக்கு முன்னாடி பாருங்க, இது எல்லாமே வில் கால்ட் அஸ் அ ரிப்பன். ஓகே, ஹோம் ஒர்க்கு, இன்சர்ட், மாடலிங், வியூ, ஆப்டிமைஸ் அண்ட் ஹெல்ப். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் கால்ட் அஸ் வாட் ரிப்பன். அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய டூல்ஸ் ஹோமில் கெட் டேட்டா, எக்ஸல் ஒர்க் புக், டேட்டா ஹப், எஸ்கியூஎல் சர்வர், இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. அண்ட் ஸோ இதுதான் இந்த மூணு இது வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று இந்த டேட்டா. டேட்டா மீன்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் எக்ஸல் ஷீட் வந்து அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே டேட்டா விசிபிள் ஆகும். லெட் மீ டெலீட் திஸ். Okay, I'm deleting the details. Okay, fine. ஸோ இப்படி இருக்காங்க. ஸோ இந்த டேட்டாவில் வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் கொடுத்தோன்னே நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணோன்னா அந்த டேட்டாவோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இங்கே வியூ ஆகும். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து விஷுவலைசேஷன். விஷுவலைசேஷனை எந்த சார்ட்டுக்கா இல்லை எந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு சேஞ்ச் பண்ண போறீங்களோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் தென் ஃபில்டர் மீன்ஸ் நீங்கள் டேட்டாஸ் எப்படி ஃபில்டர் பண்ண போறீங்க, எதை பேஸ் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ண போறீங்க. ஸோ அது வந்து இந்த விஷுவலைசேஷன் பார்ட்ல இருக்கும். ஸோ நவ் அண்ட் இந்த சைட்ல இருக்க பாருங்க, திஸ் இஸ் அ ரிப்போர்ட் வியூ. ரிப்போர்ட் வியூனா தட் இஸ் ரிப்போர்ட் ஃபார்மேட்ல காட்டும். டேபிள் வேணுனாலும் டேபிள் ஃபார்மேட்ல செக் பண்ணிக்கலாம். ஆர் எல்ஸ் இஃப் யூ வாண்டட் என்ன இது ரிலேஷன்ஷிப் கனெக்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் click on this particular model view. So table view and then report view. Okay, so these are the multiple view options we have. So now we can
discard changes கொடுத்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஒரு எக்ஸல் ஃபார்ம் வந்து கொடுக்குறேன். ஓகே, I'm just selecting this, add the data. Click on this, click on load. ஓகே, உங்களோட டேட்டா லோட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இங்க போயிட்டு டேட்டால செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ ரெண்டு இது டவுன்லோட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால let me delete from this model. ஓகே, ஸோ இந்த ஒரே ஒரு that is டேட்டா மட்டும் இருக்கு, எக்ஸல் டேட்டா. ஸோ ஓகே, நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸோ விஸ்வலைசேஷன் போயிடலாம். அண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா, எனக்கு வந்து அட்டண்டன்ஸோட ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கணும். ஸோ செலக்டிங் திஸ் ஆர் யூ கேன் கிவ் திஸ் ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ நான் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன், இதை டெலீட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து எனக்கு பார்க்கணும். இப்போ என்ன பண்றேன்னா ஐ வாண்ட் அ கார்டு. ஓகே, ஸோ கார்டு கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி லெட் மீ டெலீட் திஸ். கார்டு கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி யூ கேன் go to the canvas setting. So example, எனக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர், இந்த விஷுவலோட பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா you can choose canvas background. Scroll down. Let me give some dark color. So the 100% transparency இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு view ஆகாது. So let me decrease it. Or else if example ஒரு image எதுனா அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா you can upload an image. Okay, so இந்த மாதிரி imagesம் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். If you don't want, you can also remove it. Remove பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் நான் ஒரு பேக்ரவுண்ட் இதில் செட் பண்ணிட்டேன். அண்ட் ஒரு கார்டு வந்து இன்சர்ட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க. இதான் என்னோட கார்டு. ஓகே, ஸோ இது வந்து என்னோட ஓவரால் கார்டு. ஸோ எனக்கு வந்து சம் ஆஃப் 33 தட் இஸ் அட்டண்டன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் காட்டுது. ஓகே, லெட் மீ டெலீட் திஸ் கார்டு அட்டண்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து எந்த டீட்டெயில்ஸுமே இல்லை. ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் தி பேக்ரவுண்ட் அண்ட் தி அதர் திங்ஸ் அதை நம்ம லேட்டராக பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த கார்டு கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இஃப் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் ட்ரைங் டு ஓகே, இந்த விஷுவலைசேஷன் பார்ட் நம்ம லேட்டராக பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, இது வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த டேட்டா விஷுவலைசேஷன் ஃபில்டர் அண்ட் இந்த ரிப்பன் அந்த டூல்ஸ் அண்ட் தென் வியூ பார்ட்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றது ஐடியா இருக்கா. அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் மோர் பேஜஸ் யூ கேன் செலக்ட் யூர். இந்த பிளேஸ்ல நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பேஜஸ் வந்து ஆட் ஆகும். வேறமா? ஓகே, ஃபைன். So the next is we will see it on the PPT போயிடலாம். ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம் டேட்டான்னு. எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம்? Get Excel workbook and then unstructured data கொடுத்துட்டு click on load. So the data will get appeared. Okay, data வந்து எனக்கு அப்பியர் ஆகும் இந்த சைட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு. ஓகே, இதுதான் கனெக்ட் டு த டேட்டா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு பிபிடில? கனெக்ட் பண்ணியாச்சு டேட்டாவை, ரைட்? கனெக்ட் பண்ணியாச்சு, ஃபைல்ல இம்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் கனெக்ட் டு த டேட்டா, தட் இஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களோட டேட்டாஸ் எல்லாமே வியூ ஆகும். ஸோ எப்படி வியூ ஆகும்? எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து எனக்கு ஜஸ்ட் ஒரு விஷுவலைசேஷன்ல தான் இருக்கு. பட் இங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க, டேபிள் வியூ. இது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேபிள் ஃபார்மேட்ல எல்லா டேட்டாஸுமே உங்களுக்கு வியூ ஆயிருக்கு. ஓகே, டேபிள் ஃபார்மேட்ஸ்ல உங்களுக்கு எல்லா இதுவுமே கிரியேட் ஆயிருக்கும்.
இல்ல எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே. பட் இப்போ நீங்க விஷுவலைசேஷன்ல கொடுத்தீங்கன்னா எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த பிபிடி தட் இஸ் லோட் கொடுத்தாச்சு, லோட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் வியூ டேட்டா, வியூ டேட்டா இந்த ஃபீல்டு பேன், வியூ டேட்டா. ஸோ இந்த டேட்டாஸ் வந்து பார்க்கலாம் இந்த பேனல்ல. ஓகேங்களா? தட் இஸ் ஃபீல்ட் ஸ்பேன் சொல்லுவோம். ஷோஸ் யூ த டேட்டா. ஸோ எல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்க. ஸோ ஒன்ஸ் யூ கிளிக் ஆன் திஸ், நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் சி த டேட்டாஸ். வேண்டான்ற டேட்டாவை டெலீட் பண்ணிடுங்க. எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் திஸ், delete it. Okay. So next, other data sources in Power BI. The data sources, get the data dialog box, organized data types. So like all files and databases, Power Platform, Azure, online services, and others. And use cases of clean and transform. So the path to நம்ம உடனே இந்த PPT, that is Power BI போயிடலாம். There it is. Yeah. The use cases of clean and transform. Okay. Use cases of clean and transform. வந்து பாத்தீங்கன்னா சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் அனாலிட்டிக்ஸ், ஃபினான்ஷியல் அனாலிசிஸ்ல சப்ளை செயின் அண்ட் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அனாலிட்டிக்ஸ், ஹெல்த் கேர் அனாலிட்டிக்ஸ், ரியல் டைம் மானிட்டரிங், ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கம்ப்ளைன்ஸ், எஜுகேஷனல் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன், அண்ட் ரீட்டைல் அனாலிட்டிக்ஸ், எனர்ஜி யூட்டிலிட்டிஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இதில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் யூஸ் கேசஸ் ஆஃப் லோன். ஸோ சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் அனலைசிஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஓகே, இந்த பர்டிகுலர் யூஸ் கேசஸ்ல will be handling the missing values, right? Clean and transformation nale adane. So handling missing values and removing the duplicates. Okay, and then rectifying the inconsistency data format. Okay, so handling the missing values, removing the duplicate values, and rectifying the inconsistent data format. So next is financial analysis. Financial analysis na enna? So identifying the outliers, handling the variation in account names and codes, handling the. So in the scenarios la என்னென்ன எதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத கிளியரா பார்க்கலாம். Okay, handling variations in account names. ஸோ அக்கௌண்ட் நேம்ஸ் வேரியா இருக்கலாம், ரைட்டா? இல்லை நல் வேல்யூஸா இருக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் வி நீட் டு நோட், ரைட்? ஸோ அப்போதான் வந்து நம்மளால கரெக்ட் ஃபார்மேட் கொடுக்க முடியும், இல்லைன்னா நம்மளோட அவுட்புட் வந்து கரெக்டா வராது. ஓகே, அண்ட் வேலிடேட் ரூல்ஸ் ஃபார் த கரன்சி சிம்பிள்ஸ். And supply chain and inventory management. Supply chain inventory management, and then human resource. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மெயினாக நம்ம ஹெல்த் கேர் பார்க்கலாம்.
healthcare analysis healthcare analysis வந்து merge the healthcare data from different sources using appropriate join methods. Using the join methods மூலமா we can connect it. Okay, different resources. So different resources ஒண்ணா connect பண்ண முடியும். Different resource in the sense ஒரு எக்ஸல்ல இருக்கு இல்ல ஒரு சிவில இருக்கு, அதோட டேட்டாஸும் நம்மளால ஒண்ணா கம்பைன் பண்ண முடியும் இந்த பர்டிகுலர் இதுல. ஓகே, அது கம்பைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, and then using the power query we can deduplicate a data based on the common identifier. Okay, power query ல deduplicate data base பண்ணி we can based upon that common identifiers we can identify and set up the validation rules. Validation rules set பண்ணலாம். எதுக்கு validation rules set பண்ண முடியும்? Validation like patient ID, and data ranges, medical code, medical code format. Okay, and then other clinical criteria. ஓகேங்களா, இதுக்கு வந்து செட் அப் வேலிடேஷன் ரூல் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் ஃபில்டர் அவுட், இப்போ எதுனா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபில்டர் டேட்டா வந்து ரெக்கார்ட் ஃபில்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா that does not meet these validation rule. Okay, and then next about educational institution. What is this? Educational institution like be helpful or enough to identify and remove the duplicate student records. இந்த சினாரியோஸ் உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ என்னென்ன இதுல வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ் இருக்கு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை. ஸோ ஐடென்டிஃபை அண்ட் ரிமூவ் த டூப்ளிகேட் ஸ்டூடெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். ஆர் என்டையர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த யூனிக் ஐடென்டிஃபையர். ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி எடுக்க முடியும் டூப்ளிகேட்ஸ் ஐடியா? ஸ்டூடெண்ட் ஐடி. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இருக்கும் ரைட்டா காலேஜஸ்ல. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டூப்ளிகேட்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஓகே, and then we can also examine the academic metrics for the potential outlier. So next, so உங்களோட education data வந்து enrich பண்ணோம்னா by merging it வேணா external data sources ஓட நம்ம merge பண்ணலாம். Example, demographic data or social economic information. So that will provide the more context for analysis. Then use cases of load. இது வந்து clean and transformக்கு பார்க்கணும். எரரோ இல்லை ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் இது சேஞ்ச் பண்ணணும், ஒரு டூப்ளிகேட் ரோ இருக்கு, டூப்ளிகேட் காலம் இருக்கு, அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்த பர்டிகுலர் கிளீன் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல வரும். பட் வாட் இஸ் லோட்? ஸோ ஒன்ஸ் அது வந்து ரெடியா இருக்கு, இந்த ஃபார்மேட் ரெடியா இருக்கு அப்படின்னா வி கேன் லோட் இட். ஓகே, ஸோ இதோட சினாரியோஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். So what is called data integration? So data integration means first load. Actually, it is used to bring together a data from the multiple sources into a single. So that is called as an integration. Multiple sources into a single. Okay, single data set kondu varum. You can load a data from the sources like edla and load pannalam data set. You can load a data from databases, spreadsheet,
And then cloud services. And APIs. Okay. So this, allowing you to perform the analysis on a comprehensive data sets. So that is the first part of a data integration. So நம்ம அந்த source select பண்ணோம் இல்லையா Excel sheet அதுதான் data integration சொல்றாங்க. And then data transformation means during the data loading, data load ஆகுறப்போ, we can apply the various transform to the data. Example, ஒரு ரைட் ஃபார்மேட்டா நம்ம சேஞ்ச் பண்றோம் இல்லையா, தட் இஸ் கோயிங் டு பி அ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். தி ஸ்டோரி வி ஆல்ரெடி நோ, ரைட்? ஸோ நவ் நெக்ஸ்ட் இஸ் டேட்டா அக்ரிகேஷன். வாட் இஸ் கால்ட் டேட்டா அக்ரிகேஷன்? ஸோ அந்த லோட் ஆயிட்டு இருக்கும் இல்லையா, ஸோ யூ கேன் அக்ரிகேட் த டேட்டா டு டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் கிரானுலாரிட்டி. எக்ஸாம்பிள், யூ மைட் லோட் டெய்லி சேல்ஸ் டேட்டா. சரிங்களா? ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கார் சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கு. Or okay, ஒரு சேல்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம். பெட்டர் ஒரு வாட்ச் ஷாப் இருக்கு, ஓகேங்களா? அந்த வாட்ச் ஷாப்ல எவ்வளோ டேட்டா வந்து சேல் ஆகுது, டெய்லி சேல்ஸ் டேட்டா, ஓகேங்களா? அண்ட் அக்ரிகேட்டட் டு, ஸோ இந்த டெய்லி சேல்ஸ் டேட்டா வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to aggregate it to modify. So it will modify to what? Monthly or yearly levels to facilitate different levels of analysis. Okay. So this is aggregation. So very different like data integration, data transforming, data cleansing, and enrichment, data modeling, data aggregation, data governance, and API integration, and custom transformation. Okay. So next, clean, transform, and load data. So what is this first of all? In the particular so consider or scenario consider பண்ணிக்கோ. Okay, where you have imported a data into the Power BI. Okay, ஒரு Excel sheet இருக்கு. So அது என்ன பண்ணுவீங்க? Power BI ல கொடுத்தாச்சு. Okay, and several different sources. When you examine the data, so data பார்க்குறீங்க. Okay, so data it is not prepared for the analysis. Analyst prepare ஆகல. What could make the data unprepared for analysis? ஸோ சப்போஸ் நான் அன்பிரிப்பேர்டா வச்சிருக்கேன், என்னோட டேட்டா அனலைஸ்க்கு நான் ப்ராப்பரா வச்சுக்கல, அதுல ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும்? when examining the data you discover several issues including certain issues இருக்கும். column called employment status only contains a numericals மட்டும் இருக்கும். several columns contains an error. ஸோ எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, NaN இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எரர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆக்கலாம். இல்ல இப்போ ஒரு காலம் இருக்கு, இது காலம் 1 எடுத்துக்கலாம், இது காலம் 2 எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த 1 காலம் இல்ல நல்லன்னு இருக்கு, திருப்பி ஒரு வேல்யூ இருக்கு. ஓகே, லெட்ஸ் சே 6 அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ, திருப்பி ஒரு நல்லன்னு ஒரு வேல்யூ. ஸோ இந்த மாதிரி இட் கோஸ் ஆன். ஓகே, இட் கண்டைன்ஸ் a null value in the columns, and the customer ID in some columns appears as if it was duplicated repeatedly. Customer ID வந்து திருப்பி duplicate ஆயிருக்கலாம். எக்ஸாம்பிள், ஒரு கஸ்டமர் வந்து he was visiting, ஸோ ஒரு ஆன்லைனுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு கவுண்ட் எத்தனை டைம் அவங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க மந்த்லி, நான் வந்து கவுண்ட் பண்ணணும். இந்த மந்த்லி பேசிஸ்ல கவுண்ட் பண்ண என்ன ஆகும்? நாட் ஒன்லி ஃபார் திஸ் கஸ்டமர், நான் எல்லா கஸ்டமருமே கால்குலேட் பண்ணணும். அண்ட் ரிப்பீட்டடா இருக்கக்கூடாது, தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கஸ்டமர் ஐடி இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த சினாரியில் என்ன ஆகும்? எனக்கு கஸ்டமர் ஐடி வந்து டூப்ளிகேட் ஆயிருக்கும்.
multiple times. Monthly பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 times இந்த particular customer எது பண்ணிருக்காங்கன்னா it has been duplicated, right? And single address column has combined street address, city, state, and zip code. Okay, so single address column as a combined street address. எப்படின்னா இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஒரு காலம் இருக்கு, அந்த காலம்ல அட்ரஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஓகே, இப்ப எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க ஒரு பிளேஸ் கொடுக்குறேன். லெட்ஸ் சே நுங்கம்பாக்கம், சென்னை 88 அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். அண்ட் தென் இது தமிழ்நாடு அண்ட் ஜிப் கோடு இதெல்லாமே கொடுத்தாச்சு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி 3 இதுவுமே கம்பைண்டா இருக்கு. ஒரே ரோலே வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இதில் இந்த 3 வேல்யூமே ஒரே வேல்யூல டிஸ்பிளே ஆகுது. ஓகே, பட் ஐ வாண்ட் டு ஸ்பிளிட் இட் லைக் திஸ். ஸோ இது வந்து நுங்கம்பாக்கம், தட் இஸ் அவர் அட்ரஸ். அண்ட் தென் சிட்டி வந்து சென்னை, அண்ட் தென் ஜிப் கோட் வந்து இப்படி இப்படின்னு ஒவ்வொரு இதுவுமே எனக்கு தனித்தனியா தான். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் செவரல் இஷ்யூஸ் வந்து எனக்கு ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் இஸ் clean, transform, and load data. Power BI and Power Query offers you a powerful environment to clean and prepare the data. Clean data has the following advantages. In advantages, measures and column produce more accurate results when they perform the aggregation and calculations. Tables are organized. Duplicates are removed. So duplicates எல்லாமே remove ஆயிடுச்சு, and making a data navigation simpler. Okay, tables are organized, and it will also produce a column that can be used as a slicer and filters. பார்க்கலாம் எப்படி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீட் பண்றதுன்ட்டு. ஸோ அந்த பவர் குவெரி எடிட்டர் நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சேன். ஸோ அதில் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் டேட்டா கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஸோ இங்கே ஒரு இது ஓப்பன் ஆகல ஃபார்மில், யூ வில் பி ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லோடுன்னு இருக்கும், அண்ட் இங்கே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இருக்கும். ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்கள் டேட்டா வந்து இட்ஸ் நாட் இன் அ கரெக்ட் ஃபார்மேட் அப்படின்னா யூ சூஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆப்ஷன். ஓகே, ஸோ you to shape a transform, you imported the data. Next, you can accomplish the actions such as renaming the column or a tables. Example, இப்போ இங்க ஒரு காலம் இருக்கு, இங்க ஒரு நேம் இருக்கு, ஆர் லெட்ஸ் சே ஒரு இமெயில் ஐடி அப்படின்னு இருக்கு. இந்த இமெயில் ஐடியில I have my name at gmail.com. எனக்கு எப்படி வேணும்னா I want it like இங்க வந்து எனக்கு ரீநேம் இருக்கு, இங்க வந்து மெயில் ஐடின்னு இருக்கு. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட்டன்ஸ் இருக்கணும். ஸ்பிளிட் ஆகி இங்க வந்து என்னோட நேம் டிஸ்பிளே ஆகும், அண்ட் இங்க டொமைன் நேம் டிஸ்பிளே ஆகும். இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல என்ன பண்ணலாம், அந்த காலமோட நேமை நீங்க ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதான் சொல்றாங்க, ரீநேமிங் columns or tables, changing the text to numbers, textல இந்த numbers, or removing the rows remove பண்ணலாம், and setting the first row as a header. And it is important to shape your data to ensure that it meets your needs and suitable. Where it is, yeah. To ensure that it meets your needs and it's suitable for the use in reports. You have loaded a raw sales data from 2 sources. Power BI model. Some of the data came from
.scv file that can be created manually in Microsoft Excel by sales team. The other data was loaded through a connection to your organization. That is called Enterprises Resource Planning System. So இந்த ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு இங்கேயும் இருக்கும். Let me show you. இதுல போனீங்கன்னா இந்த ஹோம் ஆப்ஷன்ல you can select on this transform data. ஸோ இதுலயும் நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம், இல்ல நீங்க லோட் கொடுப்பீங்க இல்லையா அந்த டைம்லயும் you can select it. Okay. So to start shaping your data, a Power Open Query Editor by selecting the transform data option on the home tab of Power BI desktop. So in the options சொல்றாங்க எப்படி select பண்ணணும். Next, clean, transform, load data. That is continuation. In a Power Query Editor, the data is your selected query displays in the middle of the screen. And on the left side, the queries pan lists the available queries table. சரிங்களா? So once நீங்க query open பண்ணீங்கன்னா, it will be in the middle part, right? And then அதோட left side panel, you can see the tables. அதை select பண்ணீங்க, tables என்றதை select பண்ணா, you can see it. When you work in the Power Query Editor, all the steps that you make to shape your data are recorded. எல்லாமே record ஆகும். And it automatically applies your steps. So your data is always shaped the way that you specify. Next, identify the column headers and name. Column header, அதோட names எல்லாமே identify பண்ணலாம். So first steps in shaping your initial data is to identify the column header names within the data, then evaluate where they are located to ensure that they are in a right place. Okay. First, we need to identify the columns. Columns எங்க இருக்கு அப்படின்றத identify பண்ணணும். Let me share the screen and I will show you. So நீங்க once கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இங்க போனீங்க அப்படின்னா you can see all the columns, right? Column ஓட name, table name, that is அதுல உள்ள இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு விசிபிளா இருக்கு இல்லையோ? So next is promote the header. So when a table is created in Power BI desktop, a Power Query editor assumes that all data belongs in the table row. In a table row that belong அப்படின்றது. So our the data source might have the first column and contains a column name, which is what happened in the previous sales target example. To correct this inaccuracy, you need to promote the first table row into the column header. Column headers are change panna. You can promote the header in two ways: by selecting the use first row as a header option on a home tab. So home tab la use the first row as a header and option group la, or by selecting the drop down button next to the column. Column la drop down button select பண்ணீங்கன்னா அங்கேயும் நீங்க கொடுக்கலாம். So let's see how we can do this. Promote headers. Okay. So screen visible நினைக்கிறேன். So இதுல போனீங்க அப்படின்னா that is எங்க போய் choose பண்ணீங்க அப்படின்னா not here.
1 minute. So in the power query போயிட்டு we can uncheck this view option. So view ஆகல உங்களுக்கு. With query Excel, select this, open, okay, and click on this and transform data. So view ஆகுது எல்லாருக்குமே. Let me check once. View ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கலாம் உங்களோட எண்ட்ல இருந்து. Okay, now it is visible, right? So இந்த particular part தான். இந்த partல வந்து பாத்தீங்கன்னா I will tell that is remove all these things. Show, okay, show white space, column, column profile and column distributions எல்லாமே remove பண்ணிடுறேன். Okay, இதுல வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு that is இங்க row name இருக்கு இல்லையா? இப்போ எனக்கு எக்ஸாம்பிள் எனக்கு நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய எப்பவுமே டிஃபால்ட்டா என்ன பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் ரோ இருக்கக்கூடிய அந்த இதுதான் வந்து ஹெட்டரா எடுத்துக்கும். பட் எனக்கு அப்படி வேண்டாம், எனக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ எனக்கு செகண்ட் ரோல இருக்கிறது தான் எனக்கு ஹெட்டிங்கா வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டு யூஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஆஸ் அ ஹெட்டர் இப்படி கொடுத்துடலாம். இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருக்கிறது உங்களுக்கு ஹெட்டர் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் திஸ், உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா இங்க கொடுத்தீங்கன்னா அது திருப்பி உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ திருப்பி ட்ரைனிங் மாடல்ஸ் வந்துச்சு. எப்படி கொடுக்கலாம் ஆர் எல்ஸ் இங்க போயிட்டு we can select. ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ல ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, டிரான்ஸ்ஃபார்ம் போனீங்க அண்ட் தென் ஹியர் யூ வில் பி ஃபைண்டிங் த ஆப்ஷன். ஓகே, ஸோ அதுல வந்து இம்போர்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஹெட்டர் தான் எனக்கு இது பிளேஸ்ல இருக்கணும் அப்படின்னா யூ கேன் கிவ் தட் ஆப்ஷன். ஓகேங்களா, ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்க இருக்கு பாருங்க, யூஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ரோஸ் அ ஹெட்டர். ஸோ இங்க போயிட்டு யூஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஆஸ் அ ஹெட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஹெட்டர்ல வரும். ஸோ எய்தர் யூ கேன் டூ இட் ஹியர், இந்த பிளேஸ்ல கொடுக்கலாம், ஆர் எல்ஸ் இந்த பிளேஸ்ல போய் கொடுக்கலாம். சரிங்களா, ஸோ நெக்ஸ்ட் we can see I'll do it again once again. Now we can go to the PPT. ஓகேங்களா, PPT திருப்பி போயிடலாம். Now we can see. ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் how to promote a header. இந்த promote headerன்றது you will be doing it in the transform. நீங்க transform option select பண்ணிட்டு அதுல தான் you can see the option that is Power Query ல you can change the things. Okay, அங்க போயிட்டு Power Query ல you can change it. Next, the following images illustrate how the use of first row as a header feature and impacts the data. Okay, so this is our header column. Okay,
ஸோ இந்த இதை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகே, I want to use this going to be a my header. சரிங்களா, என்னோட ஹெட்டரா வந்து நான் எதை சூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா we can easily do it. ஸோ இங்க பாருங்க மந்த் இது எல்லாமே இதுல இருக்கு. எங்க ரோ கொடுத்துருக்கு, நேம்ஸ் எதுவுமே இல்லை. காலம் 1, காலம் 2, காலம் 3, காலம் 4, காலம் 5 தான் என்னோட ஹெட்டரா இருக்கு. சரிங்களா, என்னோட ஹெட்டரா என்ன இருக்கு, காலம் 1, 2, 3, 4, 5 இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு லிஸ்டடா இருக்கு. ஓகே, அண்ட் இங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம போறப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி காலம் 1 வேணா, எனக்கு இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக இருக்கணும். மந்த், ஜான்வரி, பிப்ரவரி, மார்ச் அப்படின்ட்டு எனக்கு இப்படி டிஸ்பிளே ஆகணும். இப்படி டிஸ்பிளே ஆகணும் என்ன கொடுக்கணும், என்னட்டு சூஸ் யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரோ as a header அப்படின்னு நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ண மட்டும்தான் it will get changed. கிளியரா? ஸோ நெக்ஸ்ட், ஓகே மேம், எப்படி நான் ரீநேம் பண்றது காலம்ஸ்? ஓகேங்களா, எப்படி ரீநேம் பண்ணும்? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் ஷேப்பிங் யோர் டேட்டா is to examine the column header. You might discover that one or more column have the wrong headers. ஓகேங்களா, ஒன்னு இல்ல ரெண்டு காலம் வந்து ராங் நேம், ஹெட்டர்ஸ் வந்து வேற நேம்ல இருக்கும். And headers has a spelling error also, or the header and naming conversion is not consistent and user friendly. Okay, so we can change it off. So நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி we can change the names. Okay, clear? So let's see how to remove the columns. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா I already have data, right? So I'm selecting table, transform data. ஓகே, இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா செலக்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த பவர் queryல லெட்ஸ் சே இதுல நம்ம அந்த இது சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ரிமூவ் ஒன் காலம். ஸோ ஃபுல்லாவே நல் வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா, ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ் காலம். இந்த காலம் வந்து எனக்கு ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ அது ரிமூவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம், ஜஸ்ட் ஹியர் இஃப் யூ கோ, there is one option called remove columns, right? So select பண்ணிக்கோங்க, remove columns கொடுத்தீங்கன்னா ரிமூவ் ஆயிடும். ஓகே, so this is how you will be removing the columns. இல்ல ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ரோ வந்து கிளியர் பண்ணணும், டெலீட் பண்ணணும்னா இங்க இருக்கு பாருங்க ஆப்ஷன், ரிமூவ் த பாட்டம் ரோ. இல்ல இது ஸ்பெசிஃபிக்கா பாட்டம் ரோவா இல்ல எந்த ரோ அப்படின்றத மென்ஷன் ஆயிடும். கிளியரா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ரிமூவ் த டாப் ரோ. ஸோ டாப் ரோ வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்றது? லெட்ஸ் சே ஸோ இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா டாப்ல எதுவுமே இல்லை, தட் இஸ் எம்டி ஸ்பேசஸ் எதுவும் இல்லை. பட் இஃப் யூ வாண்ட் ரிமூவ் திஸ் டாப் ரோ மட்டும் ரிமூவ் பண்ண இங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு யூ கேன் செலக்ட் ஆன் ரிமூவ் த டாப் ரோ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா டாப் ரோ மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிடும். நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் கேக். எக்ஸாம்பிள் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் அண்ட் ஜான் இருக்கு இல்லையா, எனக்கு 2 ரோஸ் வந்து டெலீட் ஆகும், டாப் 2 ரோஸ். கிளிக் ஆன் ஓகே, பாருங்க ஜான் அண்ட் ஜேம்ஸ் வந்து டெலீட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் சப்போஸ் click on this, remove the bottom rows. Bottomல எத்தனை rows delete பண்ணணும்? Let me scroll down and let's check the name பார்த்துக்கலாம். கெவின் and ஸ்டீஃபன். ஓகேங்களா, இது ரெண்டுமே எனக்கு delete ஆகணும். Remove the rows. Remove the bottom rows. So last Stephen and கெவின் வந்து delete ஆயிடுச்சு. ஓகே, scroll down பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see இது வந்து ரெண்டுமே delete ஆயிடுச்சு. இப்படிதான் நம்ம delete பண்ணணும். காலம்ஸ் எல்லாமே delete பண்ணணும். ஓகே,
ஸோ அதை வந்து நம்ம பிபிடியில் எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ பிபிடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரீநேம் காலம்ஸ். ஆமாம், ரீநேம் காலம்ஸ் முடிக்கல. ஸோ இது பார்த்துட்டோம், ரைட்? ஸோ ரிமூவ் த டாப் rows. When shaping your data, you might need to remove some of the top rows. For example, if they are blank. So blank இருக்கு, or if they contain a data that you do not need in your report. Reportல வேண்டாம் அப்படின்னா delete பண்ணிக்கலாம். And remove the top rows. Top rows and that is it. இதோட continuation. இதுல போயிட்டு என்னன்னு சூஸ் பண்ணணும்? To choose remove the top row அப்படின்றத choose. So options வந்து remove rows. So இங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா, remove rows. இது வந்து home tabல இருக்கும். ஓகே, home tabல remove rows and then remove top rows and remove columns. இது பார்த்தோம். So let's see. Remove columns. So இதுல போயிட்டு select பண்ணிட்டு remove columns கொடுத்தா columns that is null data எல்லாமே நம்மளுக்கு remove ஆயிடும். If you want to rename, okay, இதையும் வந்து நம்ம headings change பண்ணிடலாம். Go here. இங்க போயிட்டு use first row as a header. Okay. And இங்க வந்து email இருக்கு. So if you want to change the name, so இதுல போயிட்டு rename லாஸ்ட்ல fourth option எங்களை அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்க சேஞ்ச் ஆகும். So I'm giving us email IDs. That's clear. Okay, so remove columns. Remove columns means a key steps in data shaping process is to remove the unnecessary columns. Okay, and you can remove the columns in two ways. So first method is to set the column that you want to remove. Then home tab and select remove columns. So நம்ம கொடுத்தது இதுதானே, remove columnsல போயிட்டு no நம்ம எப்படி கொடுக்கல, ஆக்சுவலி ரைட் கிளிக் பண்ணியும் பண்ணலாம், ஆர் எல்ஸ் நீங்க இதுலயும் செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கும். And then remove a columns, right? Remove columnsல வந்து a key steps in data shaping process is to remove the unnecessary columns. So unnecessary columns remove பண்றோம், right? அது சேம் அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அல்டர்னேட்டிவ்லி என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு? அல்டர்னேட்டிவா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து நம்ம ரிமூவ் காலம்ஸ் கொடுத்தோம், இல்லைன்னா நீங்க வந்து இந்த இடத்துல ரைட் கிளிக் கொடுத்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் காலம்ஸ். ஓகேங்களா? தீஸ் ஆர் த two ways you can do it. When you import, okay, when you import the data into the Power Query, it will look like the following images. Power Query வந்து நீங்க import பண்ணீங்க அப்படின்னா it will be showing like this. அதுல வந்து ABC அப்படின்னு தெரியுதா? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்களோட டேபிள் நேம், இட் இஸ் கோயிங் டு பி தியர் நம்பர், இட் வில் பி 2 3 and numbers. இயரா இருக்கலாம், இல்லை டேட்டா இருக்கலாம். ஓகே, and yeah, now clean, transform and load data. Unpivot column. So what is called this unpivot column? So unpivot column na enna? First அது என்னன்னு நம்ம பார்த்துடலாம், and then we'll go with an example. Okay. So unpivoting is a useful feature of Power BI. You can use this feature with data from any data source, but you would most often use it when importing a data from Excel.
The following example shows a sample Excel document with sales data. So இதுல வந்து sales data இருக்கு. That is for January, February, for list of month கொடுத்திருக்காங்க. And அதுல 2018 and 2019ல எவ்வளவு வந்து சேல் ஆயிருக்கு அப்படின்றது view. Okay. Through the data might initially make sense. It would be difficult to create a total of sales combined from 2018 to 19. So in the particular it is a really tedious process. So your goal would then be to use this data in a Power BI with 3 columns. 3 columns கொண்டு வரலாம். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா month, இன்னும் வந்து year and sales amount. Okay. So இந்த மாதிரி calculate பண்ணலாம். So அது எப்படி பண்ணலாம்? Let's see. I'm just adding one empty slide. Okay. இந்த ஸ்லைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm just adding. So இந்த pivot tableல எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு டேபிள் இருக்கு ஓகேங்களா இந்த டேபிள்ல லெட்ஸ் சே ஒரு பாப்புலேஷன்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா பாப்புலேஷன் ஆஃப் மேல் இருக்காங்க ஓகே அண்ட் பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஃபீமேல் ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து இதோட தட் இஸ் வேல்யூஸ் எங்க இருக்கு இதோட வேல்யூஸ் இருக்கு நீங்க எப்படி பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா தட் இஸ் அன்பிவோட் காலம்ல திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மை அட்ரிபியூட் ஓகே இதுதான் வந்து நம்ம அட்ரிபியூட் சொல்லுவோம் இந்த அட்ரிபியூட் வந்து எனக்கு தட் இஸ் காலம்ல வந்துடும் ஓகே அண்ட் தென் வேல்யூஸ் இதோட டோட்டல் வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே எனக்கு இங்க வந்துடும் காலமா வந்துடும் and you can do it for 2 columns நம்ம 2 columns ட்ரை பண்ணலாம் so first screen share பண்ணல I'm so sorry okay so இங்க பாத்தீங்கன்னா let me tell it again இங்க ஒரு எக்ஸல் ஷீட் ஓகே எக்ஸல் ஷீட்ல population male and population female okay so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா I have some certain values so எவ்வளோ numbers அப்படின்றது இது unpivotல will be converting this into 2 things இது எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும்னா இந்த attribute names வந்து it will be printed here in a column okay so that is attributes and இங்க வந்து உங்களுக்கு value அப்படின்ற ஒரு column வந்துடும் so இதுல வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் மேல் அண்ட் அவங்களோட என்ன வேல்யூ ஃபீமேல் அவங்களோட என்ன வேல்யூ ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒவ்வொன்றுமே பிரிண்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ நவ் ஜஸ்ட் வாண்ட் டு திஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் how we can do this இது வந்து பவர் queryல தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த ஆப்ஷன்ல போயிட்டு மை காலம் இப்போ நான் எந்த டேட்டா பண்றேன்னு பார்த்துக்கலாம் ஓகே நான் வந்து மேனேஜர் and then I want this column employee ID or gender and job role, job levels. So இதுல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா pivot column
இது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எந்த வேல்யூஸ் நீங்க கொடுக்க போறீங்க அதை வந்து நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கணும். Sorry, not pivot. Oh, no, not a pivot. This is for unpivot. Unpivot column ல unpivot column and unpivot only selected column moreover similar தான். But unpivot other columns ன்றது it is different. அதர் காலம்ஸ்னா நீங்க செலக்ட் பண்ற காலம் மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற காலம்ஸ்க்கு எல்லாமே அன்பிவோட் அப்ளை ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ ஐம் கோயிங் டு செலக்ட் அன்பிவோட் காலம். ஸோ இங்க பாத்தீங்களா என்னாச்சு, எனக்கு இது வந்து ஆட்ரிபியூட் அண்ட் வேல்யூவா அப்படி பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த ஆட்ரிபியூட்ல இருந்தக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே எனக்கு ரோஸ்ல வந்துருச்சு. ஜெண்டர் அண்ட் ஜாப் லெவல்ஸ் அப்படின்னு. ஜெண்டர் வந்து மெயில, அவங்களோட ஜாப் லெவல் என்ன எக்ஸிக்யூட்டிவ், ஜெண்டர் மெயில் அண்ட் ஜாப் லெவல் சீனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ். ஸோ இல்லை வேணும்னாலும் யூ கேன் ரீநேம் இட். எக்ஸாம்பிள் ஜெண்டர் ஜாப் லெவல் அப்படின்னு. நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரெண்டு இது கிரியேட் ஆயிருக்கும். மெயின் என்னன்னா, இஃப் யூ ஆர் யூசிங் அன்பிவோட் டேபிள் இட் வில் பி கிரியேட்டட் ஆஸ் அ ஆட்ரிபியூட் அண்ட் வேல்யூவா நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ ஆட்ரிபியூட்ல ஆட்ரிபியூட்ஸ் லிஸ்ட் ஆகும், வேல்யூஸ்ல வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் சி இன் அவர் பிபிடி. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம். Okay, use cases of a pivot table. Okay, so pivot tables வந்து நம்ம அதோட யூஸ் கேசஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம கொஞ்சம் அந்த சிமிலாரிட்டிஸ் பார்த்தோம், ரைட்? ஸோ ஹவு டு யூஸ் திஸ் யூஸ் கேசஸ், தட் இஸ் the pivot, right? Okay. So first வந்து like what are the things we have? Crosstab, aggregated summaries, comparative analysis, and hierarchy management, dynamic filtering, top end analysis, time series analysis, market basket analysis, allegations of resources, geospatial analysis. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்ரிகேட்டட் சம்மரிஸ். ஸோ அக்ரிகேட்டட் சம்மரிஸ் மீன்ஸ் pivot table it is used to calculate average. ஒரு average calculate பண்ணணும். And then counts and the combination of dimensions. So இதெல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்க? It is called as the aggregated summaries. Okay, so this is handy for summarizing a large data set and generating a meaningful insights. So next வந்து we can have it as a comparative analysis. Comparative analysis means இப்போ இந்த pivoting dataல it allows you to perform a comparative analysis by easily comparing the values across a different attribute. Okay, different attributes வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். So that is called as a comparative analysis. So attributes நம்மளுக்கு already தெரியும். So name of the field, okay, the column names. So for example, இப்போ நீங்க ஒரு pivot பண்றீங்க, pivot data பண்றீங்க to compare the sales performance across a different time periods or a product category, then that is going to be called as a comparative. Okay, the sales performance வந்து நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகேவா?
And இந்த சேல்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு எதோட சேல்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைம் பீரியட்ஸ்ல எனக்கு அனலைஸ் பண்ணணும். Or a product category. Time periods இருக்கலாம் இல்ல or product categories. Clear? That's. And what is called dynamic filtering? So dynamic filtering means pivot tables enable the dynamic filtering. So for example, or a user இருக்காங்க, they are interactive with a filter and slice data. Okay, focus on specific dimension. For specific dimension வந்து they are focusing on. Let's say for an example, if they are using filter, slice, okay. So next, how to clean, transform and load data. So நம்ம பார்த்தாச்சு ரைட்டா. That is a lab. இந்த கான்செப்ட் தான் that is labல கொடுத்திருக்காங்க. So we have done it. So next we will move on to the pivot columns. நம்ம unpivot column பார்த்தோம் ரைட்டா. But what is called as a pivot column? Pivot column-னா என்ன, அது எப்படி வந்து that is calculate பண்றது, work பண்றதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ஸ்லைட்ல பார்த்துடலாம். Okay. So first we will see what is pivot. So இதனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டு, ஓகேங்களா? இந்த எக்ஸல் ஷீட்ல சம் டேட்டாஸ் இருக்கு, ஓகேவா? என்னென்ன டேட்டாஸ்னா இங்க வந்து இயர் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் இங்க வந்து கம்பெனிஸ் இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்ட் அண்ட் மாருதி and then Tata, Toyota. So unpivot the other columns. Other columns pivot பண்ணணும். எனக்கு எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா, I want to change this to எனக்கு இந்த பிளேஸ்ல attributes that is year இருக்கணும். And then என்னோட attributes எல்லாமே இங்க டிஸ்பிளேயா இருக்கு. ஓகே. அண்ட் ஃபைனல் இதோட வேல்யூஸ் எல்லாமே எனக்கு ஒரே பிளேஸ்லயே வந்துருச்சு. ஓகே. பட் எனக்கு இப்படி வேண்டாம். எனக்கு எப்படி வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னா, attributesல ஓகே தட் இஸ் மோட்டார் அப்படின்னு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கோங்க. இந்த மோட்டார் என்ற attribute-குள்ள வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஐ வாண்ட் ஃபோர்ட், சரிங்களா? இது எல்லாமே என்னோட attributes எல்லாமே எங்க வரப்போகுது, என்னோட காலம்ல டிஸ்பிளே ஆகுது. அண்ட் கியா, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இது. அண்ட் அதோட 2018 இந்த இயர்ல இருக்கு இல்லையா, இந்த இந்த இயர் வந்து எனக்கு என்னவா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, இட்ஸ் கோயிங் டு பி சேஞ்ச் அஸ் அ தட் இஸ் காலம் வேல்யூவா சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அதோட பர்டிகுலர் இயர்ல எவ்வளோ வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு அப்படின்றது டிஸ்பிளே. ஓகே. ஸோ நவ் வி வில் சி த டெஃபினிஷன். Pivot columns means when dealing with the flat data, lagging structure, and identifying the patterns that can be challenging. However, with the pivot column features, you can convert the data into a table with aggregated values of each unique items in a column. So this allows you to summarize the data using a function like
count, minimum, maximum, median, average, or sum. For instance, in a sales target example, you can pivot the column to determine the quantity of a product subcategories in each product categories. Okay. So there are steps கொடுத்திருக்காங்க one by one பார்க்கலாம். So that give me 1 minute. Okay. Okay, ma'am. So இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா next rename the first column to the month. Okay. First column to the next rename the first column. First column. The first column to the month நம்ம change பண்ணோம். This column was mislabeled because that the header is என்னன்னு mention ஆயிருக்கு. இங்க பாருங்க இது என்னன்னு mention ஆயிருக்கு year அப்படின்னு mention ஆயிருக்கு. And then was labeling 2018 and 19 columns. The highlight the 2019 and 18 columns. Select the transform tab in the Power BI and then select unpivot. ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்ன கொடுக்கணும்? We need to give unpivot and then you can rename the attribute columns to the year. And by completing this process, you can now created a simple way of slicing a data with year and month columns. So on the transform tab, you can select transform pivot columns. Pivot column na choose பண்ணனும். So once கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா on a pivot column window that displays a select column from the values column list, such as subcategory name, expand the advanced option and select from this aggregated values. Count பண்ணணுமா இல்ல என்ன particular இதுவோ அந்த aggregated values functions வந்து நீங்க கொடுக்கணும். Okay, so that is about this. So in the following image illustrates how the pivot column features changes the way that the data is organized. So என்னன்னு கொடுத்திருக்கு bikes இருக்கு and then components வந்திருக்கு and then clothing and accessories. So இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு view ஆயிருக்கு data எல்லாம். So அதுல எத்தனை இது இருக்கு அப்படின்னு இந்த நம்பர் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. Okay, so now I think okay. So I think we completed this one power that is pivot table. So இப்போ போயிட்டு நம்ம example பார்க்கலாம். Okay, இப்போ என்னன்னு சொல்லிருக்காங்கன்னா எனக்கு இது ரெண்டும் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. So just remove it. Okay. Renamed the column இதெல்லாமே ஓகே. இப்போ எனக்கு என்ன டிஸ்பிளே ஆகும்னா என்னோட டீம் members. Okay. Team members எவ்வளோ salary. Okay, let's select this together. Select பண்ணிட்டு pivot column
So teamன்றதை நான் choose பண்ணிருக்கேன். And advanced option you can choose the other maximum or minimum அதெல்லாம் கூட choose பண்ணிக்கலாம். But count all. Click on OK. ஓகேங்களா? Remove this. Present இல்ல absent check பண்ணலாம். எத்தனை பேர் present absent. Pivot column. So team. So it is showing the salary. So salary select ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு minute. So better நான் வேற ஒரு இதை import பண்றேன் data. Data set ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். Okay. Give me a minute. நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். ஒரு எக்ஸல் ஷீட் எடுத்து நம்மளோட எக்ஸாம்பிளே நம்ம எடுத்துக்கலாம். Wait a minute. Let me share my screen. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு தானே, ஸோ அதனால இங்கே நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம். நான் இங்கே இயர்னு ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன். அண்ட் தென் இங்கே வந்து 4 and Maruti, Tata and Toyota. Here. ஒரு சின்ன டேட்டாஸ் கொடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா சின்னதாக ஒரு டேட்டா கிரியேட் பண்ணிட்டு and then we'll perform manipulation. Okay. So data ready. Let me bold it. Okay. So now I need to save this one. Save as this downloads. Okay, pivot sample கொடுத்தாச்சு. Now I can go to the Power BI. Get data, get Excel work, pivot sample.
load. நான் இப்போ இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். Then open the table. Yeah. So now go to the home. I'm sorry. So just go to the transform and click on transform data. Transform dataல my fourth sheet. Okay. ஸோ இந்த ஷீட்ல தான் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா இயர் ஃபோர்ட் எல்லாமே இருக்கு. அண்ட் இதுல போயிட்டு இயர்ல ஜஸ்ட் இங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு யூ கேன் சூஸ் த நம்பர்ஸ். ஓகே, எத்தனை நம்பர் ஆஃப் இது இருக்கு அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிக்கலாம். For this now இது சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் you need to go to the transform. Okay, I need to promote the header, right? First row as a column. So now pivot column is appearing. இதை கொடுத்துட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு எனக்கு எது செலக்ட் பண்ணணும்? I want user names in the column here to create a new column. ஒரு new column create பண்ணதுக்கு you need to choose it, right? So multiple column choose. Unpivot பண்ணியாச்சு. This is the year. இங்க டிஸ்பிளே இருக்கு. 1 minute students. ஓகே, இப்ப கரெக்டா வந்திருக்கா? ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்க எக்ஸல் ஷீட் எங்க? ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி த சேம் திங் ஐ கெஸ். எனக்கு வந்து இந்த ஃபோர்ட் எல்லாமே இந்த பிளேஸ்ல வரும். 1 minute. ஸோ இயர் அண்ட் மாருதி இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே இருக்கா? ஓகே, ஃபைன். ஸோ நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நார்மல் இதுக்கே கொண்டு வந்துடும். ஓகே, ஸோ இப்படிதான் என்னோட டேட்டா இருக்கு. ஸோ நவ் the next thing is you need to click on the year drop down. Okay, fine.
என்னன்னா இங்க இருக்கா எல்லாம் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு unpivot the other columns. ஓகே, ஸோ இதை வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். ரைட் கிளிக் அண்ட் unpivot the other columns. சரிங்களா, இதை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆயிடும். ஓகே, அண்ட் தென் you need to choose உங்களுக்கு நேம்ஸ் நீங்க மாத்திக்கலாம். click on this and rename motors, and then இது வந்து டோட்டல் சேல்ஸ் மாத்திக்கோங்க. பீசஸ், டோட்டல் பீசஸ் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா. அண்ட் ஆஃப்டர் திஸ் யூ கேன் ரைட் கிளிக் த டோட்டல் சேல்ஸ். டோட்டல் சேல்ஸ் வந்து நீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணணும். ஸோ ரீநேம் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அது கொடுத்துட்டு அண்ட் தென் we can go to the year again. One second. So year select பண்ணிட்டு and then pivot column. இதுல year total pieces. Is not showing the values. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு, ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இயர்ல உங்களுக்கு அந்தந்த கம்பெனிஸ்ல எவ்வளோ வந்திருக்கு, தட் இஸ் டோட்டல் பிஎஸ் வந்து சேல் ஆயிருக்கு அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கிளியரா உங்களுக்கு வருது. ஓகேங்களா, திஸ் இஸ் த மெயின் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் பிவோட் டேபிள், தட் இஸ் நாட் பிவோட். ஸோ நம்ம தியரி பார்ட் போயிடலாம். இப்போ எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிச்சா? வெரி சிம்பிள்மா. எக்ஸாம்பிள் நான் வேணா உங்களுக்கு திருப்பியும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இங்கே எனக்கு ஒரு டேட்டா இருக்கு ரைட்டா, அதில் போய் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா ஸ்க்ரீன்ல விசிபிள் ஆகலையா? ஓகே, லெட் மீ ஷேர் இட் அகேன். ஓகே, ஸோ இங்கே இருக்கு. ஸோ எனக்கு இங்கே விசிபிள்ல இருக்கு. ஓகே, எனக்கு வந்து தேவையான ஷீட் என்னன்னா இந்த ஷீட் 4. இது அப்ரோப்ரியேட்டா இருக்கும், இந்த டேட்டா வேண்டாம். ஸோ ஐ வில் இம்போர்ட் அ நியூ ஒன். வெயிட் அ மினிட், நான் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்றேன். Get data, Excel, workbook, pivot sample. So click on transform data. Okay. So now I'm on the screen. Clear? So இந்த டேபிள்ல இருக்கும். இதுனா வெரி சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் இயரோட இதுல வந்து நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல போயிட்டு you need to click on unpivot the other columns கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். ஸோ இதில் போயிட்டு ஜஸ்ட் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. இது மோட்டார்ஸ் அண்ட் இது வந்து டோட்டல் பீசஸ் ஆஃப் வேல்யூ, ரைட்? ஸோ இதில் வந்து மோட்டார் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சேல்ஸ் இன் பீசஸ். இது கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் இது கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் you need to choose on the year சூஸ் பண்ணிட்டு and click on pivot column. ஓகே, இதுல எதுல நீங்க பேஸ் பண்ணி இது பண்ண போறீங்க, மோட்டார்லயா இல்ல டோட்டல் வேல்யூஸ்? டோட்டல் வேல்யூஸ் எனக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணும். ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு என்னாச்சு, ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்லயுமே ஒவ்வொரு பிராண்ட்லயுமே அந்தந்த இயர்ல பர்டிகுலர் இயர்ல என்ன எவ்வளவு சேல்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்றது வியூ ஆயிருக்கு. கிளியரா எல்லாருக்கும்?
screen visible la da irukku nenikiren the screen. Okay, so this is the example of pivot table. So now we will see the description. அந்த பிபிடியோட that is அதனா என்ன இப்படி கொடுத்துருக்காங்களே அதை நம்ம ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணிக்கலாம். So அதோட explanations நமக்கு கொடுத்துருந்தாங்க கரெக்டா. Select the column from the value column list. So நம்ம இந்த categories என்னன்னு கொடுத்தோம். I want total piece. Total pieces ஓட total sales ஓட pieces category name. And aggregate value function வந்து எனக்கு count all எல்லாமே count பண்ணணும். Okay. Next வந்து Power Query Editor records all the steps that you take to shape your data. Okay. And then list of steps are shown in the query setting pane. And if you have made all the required changes, select the column and close and apply to Power Query Editor. Power Query Editor la ஒரு option இருக்கு ஓகேங்களா. அந்த ஆப்ஷன்ல போயிட்டு நீங்க close and apply கொடுத்தீங்கன்னா it will get saved. நம்ம என்ன manipulations பண்றோமோ அது எல்லாமே save ஆயிடும். And in this example, you have explained that is examined the name of target sales query and realize that his name is unhelpful because you will have a query with its name for every year. To avoid the confusion, you want to add the year to the query name. எப்படி நீங்க once pivot columns sorry unpivot பண்ணதுக்கு அப்புறமா unpivot other columns கொடுத்தீங்க அப்படின்னா what happened? So அதுக்கு ஒரு attribute and value create ஆகும். But அதுக்கு ஒரு rename பண்ணிக்கோங்க. அந்த நேம்க்கு ஒரு rename கொடுக்கணும். Select the query that you want to rename and right click the query and rename. Next is simplifying the data structure and replaces the value. You can use a replace value features in the Power Query Editor. So attribute column and month December is misspelled. You need to correct the spelling mistakes. Select the column that contains a value that you want to replace. So replace a value. So இப்போ எப்படி பார்க்கலாம் replace value எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Before that, let me open the data. Okay, so query editor select ஆயிடுச்சு. So என்ன பண்ண போறோம்னா replace the value. Example, null values இருக்கா. Okay, ஏதோ ஒரு நம்ம பர்டிகுலர் எடுத்துக்கலாம். இந்த சீனியர் மேனேஜர் ஓகே இந்த salary எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா. இல்ல போயிட்டு எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா I want to replace. Okay, so replace option எங்க available இருக்கும். So under the transform. So transformல you have a replace values. Okay, இது select பண்ணிக்கோங்க. Replace the values. So value to find என்ன value உங்களுக்கு find பண்ணணும். So I want 10,000. 10,000. So என்னவா replace பண்ணணும் அப்படின்னா empty-ஆ இருக்கும் ஓகேங்களா. So empty values accept பண்ணிக்காதா. Okay, let me give it as top. ஓகே நான் என்னவா ரீப்ளேஸ் பண்றேன்னா 30,000 அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்றேன் ஓகேங்களா. ஸோ கொடுத்தனா என்ன ஆகுது 10,000 எல்லாமே எனக்கு ரீப்ளேஸ் ஆகி 30,000 சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா. ஆர் எல்ஸ் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு இஃப் ஐ வாண்ட் டு ரீப்ளேஸ் த வேல்யூ replace the errors value 30,000 எல்லாமே I'm just giving it as a replaced as an error. Okay, so like this we can change it. And then அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஓகேங்களா. அது வந்து நம்ம ஸ்பிளிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். That is for example
டூப்ளிகேட் காலம் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி கம்பைன் பண்ணது? இப்போ எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் கன்சிடர். ஓகே, இந்த இமெயில் ஐடி எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, இந்த இமெயில் ஐடி செலக்ட் பண்ணிட்டு and go to the duplicate columns. ஓகே, click on duplicate column. ஸோ எனக்கு ரெண்டு காலமா ஸ்பிளிட் ஆகணும். எது? ப்ளீஸ் என்டர் யுவர் one second, let me சரி, ஓகே, இதை எடுத்துக்கலாம். இல்லை போயிட்டு I'm just selecting a duplicate column. duplicate column கொடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து click on split columns. ஸோ ஸ்பிளிட் காலம்ஸ்ல எதை பேஸ் பண்ணி நீங்க ஸ்பிளிட் பண்ண போறீங்க? பை டீலிமிட்டடா, ஆர் பை நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர், ஆர் பொசிஷனா, லோவர் கேஸா, ஆர் டிஜிட் டு நான் டிஜிட்டா, இல்லை நான் டிஜிட் டு டிஜிட்டா? ஸோ பை டீலிமிட்டர்ஸ். சரிங்களா, பை டீலிமிட்டர்ஸ் கொடுக்குறேன். அண்ட் எங்க கஸ்டம்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் ஸோ எனக்கு எது வந்து செப்பரேட் ஆகும்னா அட்டுன்றது எனக்கு செப்பரேட் ஆகணும். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன இருக்கு, எனக்கு இமெயில் ஐடி தனியாகவும் தட் இஸ் டொமைன் நேம் தனியாகவும் இருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்க ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. கேன் கிவ் த ரீநேம். இதுல வந்து ஃபுல் நேம் அண்ட் இதோடது வந்து டொமைன் நேம் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்பிளிட் அப் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? ஸோ இது ஒரு டைப். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, next again we can go to the PPT. ஓகே, இது எப்படி புரிஞ்சுச்சா? ரீப்ளேஸ் பண்றது அப்படின்னு புரிஞ்சிச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் we can see. So value to find. Simply find the data structure replaces the value. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிசம்பர்ன்றது என்னது? DECEMBR. பட் இதுல வந்து இந்த வேர்ட் இன்கரெக்டா இருக்கு, ஜீன்னு மென்ஷன் ஆயிருக்கு. ஸோ அதை நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே கொடுத்து. ஓகே, and in the value to find the box, enter the name of value that you want to replace. Then in the replace with the box and enter the correct value name and then select okay. And இப்போ null values இருக்கு, enter நிறைய null values இருக்கு அப்படின்னா let's consider again இந்த power query போயிடுறேன். null values நம்ம delete பண்ணியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Let me check with this. ஓகே, நான் ஒரே ஒரு null valuesல எக்ஸல் ஷீட்ல கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். And again, I'm importing some data. Okay. So now it's ready. Screen visible இருக்கா? Okay, screen visible இருக்கு. Okay, fine. So again, நான் the last, ஏன்னா because null values view ஆகல, so எனக்கு அந்த table வேணும். I'm just again importing it. Instead of load ன்னு கொடுக்காம you can give
transform. Okay, transform data அப்படின்னு கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டீங்கன்னா you can see the null values. Okay, null values இருக்கு. null values எப்படி replace பண்றது? And go to the transform and click on replace values. சொல்ல போயிட்டு எனக்கு 0 அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகும் என்னோட null values எல்லாம். ஸோ null values எல்லாமே எனக்கு டிஸ்பிளே ஆயிடுது. சப்போஸ் ஐ வாண்ட் சம்திங் எல்ஸ் வேற எதுனா எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னா அதையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அதை அந்த பிபிடியில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அதான் நம்மளுக்கு நல்லல இருந்து நம்ம என்னவா ரீப்ளேஸ் பண்ணோம், 0வா ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் சிம்பிளிஃபை த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், ரிமூவ் டூப்ளிகேட்ஸ். ஸோ டூப்ளிகேட் இப்போ 2 வாட்டி டூப்ளிகேட்ஸ் மென்ஷன் ஆயிருக்கு ஒரு காலம்ல ரிப்பீட்டட் டைம்ல இருக்குன்னா யூ கேன் ரிமூவ் த டூப்ளிகேட்ஸ் பை செலக்டிங் அ காலம், ரைட் கிளிக் on the header. Okay, so header of the column and then selecting the remove duplicates option. Remove duplicates on option நம்ம கொடுக்கலாம். And எத்தனை slides இருக்கு profile. Okay. Okay, remove duplicates. Duplicates எல்லாமே நமக்கு remove பண்ணிடுவோம். Copy option is at the top of the context menu. As you can see, the copying the table before removing the duplicates and this one. So let me show it in the query editor. So in the particular column எடுத்துக்கலாம். Okay, employee ID. Right click, remove the duplicates. So duplicates எல்லாமே நம்மளுக்கு remove ஆயிடுச்சு. Okay. So that we can identify. So இதுதான் very simple option. இதுல போயிட்டு just right click and remove the duplicates. கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it will get removed. Okay. Here we can move on to the PPT part. So next என்ன இருக்கு? Evaluate and change the column data types. Column data types எப்படி வந்து சேஞ்ச் பண்றது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெக்ஸ்ட்ல இருக்கு, டெக்ஸ்ட்ல இன்னொரு ஃபார்மேட்டுக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸ்கேன்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் 1000 rows to detect the data in types and columns. However, sometimes incorrect data types may lead to performance issue. Flat files like .csv and .xls files are more prone to such errors due to the manual data entry mistakes. So நிறைய வந்து mostly manual data entries தான் இருக்கும், ரைட்? அந்த மாதிரி எக்ஸல் ஃபார்மேட் .s. So அதுல it creates more complication. So to avoid this issue, இந்த issue avoid பண்ணோம் அப்படின்னா it's best to review the column type, data type in a Power Query editor before loading the data. Okay, we can change the incorrect data types, apply the format, and adjust the summarization defaults column to ensure the smooth data modeling in Power BI. Clear? So எப்படி remove பண்றது? You evaluate the order date column. So the date column எதனா ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. As expected, it contains the numeric data, right? Numeric data தான் contain பண்ணிடணும். But in the Power BI desktop, has incorrectly set the column data type to what? Text நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை ஆயிருக்கு. A, B, C அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை ஆயிருக்கு. To report on this column, you need to change the data type to text to date அப்படின்றத convert பண்ணணும். Okay, so let's do that. Here is my Power Query. Okay, 1 minute. Power Query open பண்ணிடுறேன்.
ஓகே. ஸோ இதுலேருந்து பார்த்தோன்னா நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம், தட் இஸ் அபவுட் ஆர்டர், தட் இஸ் டேட்டா டைப். டேட்டா டைப் பார்த்தோம். இல்லைன்னா டேட் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். யா, ஸோ டேட் இருக்கு, பட் இது நம்ம டேட்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். சப்போஸ் இது வந்து டேட்ல மென்ஷன் ஆகல அப்படின்னா, ஸோ யூ நீட் டு சூஸ் தி ஆப்ஷன்ஸ். என்ன ஆப்ஷன்னு, தட் இஸ் அந்த செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரிமூவ் ஃபீல்ட்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அது கொடுக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் சேஞ்ச் த காலம் டேட்டா டைப். டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல டேட் டைப்னு இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ல, ஸோ எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்ல ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நான் கொடுக்குறேன். ஸோ ஏபிசின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ அதுக்கப்புறம் லேட்டரா எனக்கு என்ன சேஞ்ச் ஆகணும், எனக்கு டேட் ஃபார்மேட்ல சேஞ்ச் ஆகணும். ஸோ ஐம் சேஞ்சிங் திஸ் டு எனக்கு டேட் டைம்ல டிஸ்பிளே ஆகணும். ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. கிளியர். ஸோ இது மாதிரி தான் நம்ம டேட்டா டைப்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். இந்த ஆப்ஷன்ல போனீங்கன்னா மல்டிபிள் இது இருக்கும், ஓகேங்களா. ஸோ இதுல எது வேணும்னாலும் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெரி சிம்பிள். கிளியர். ஸோ இதான் அதோட காம்பனன்ட்ஸ். Next, we can move on to the slide again. Spend and பார்த்தோம் implication of incorrect data values. So உங்களுக்கு அந்த datas வேண்டாம் அப்படின்னா you can remove it. Without a data hierarchy, data cannot be analyzed on a yearly, monthly, or weekly basis. Okay, use a data table and disable the auto date time to eliminate the auto generated hierarchies. Okay, so எப்பவுமே நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணுங்கன்னா date tables யூஸ் பண்ணுங்க instead of disable auto date time. And column data type. ஸோ மந்த் எடுத்துக்கலாம். மந்த் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எப்படி எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும். ஸோ another method is to click a data type icon next to the column header and choose a correct data type. The change is saved as step called changed type. So will be applied every time the data is refreshed. After completing all data cleaning steps, select the close and apply in the Power Query editor and apply the changes for the column data. ஓகேங்களா. ஸோ எந்த இதுக்கு வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ கேன் சேஞ்ச் தி வேல்யூஸ். டெசிமல்ல வேணுமா, இல்லை ஃபிக்ஸ்டா, இல்லை ஹோல் நம்பரா, டேட் அண்ட் டைமா, டேட்டா. ஓகே. அண்ட் தென் அனதர் மெத்தட் த சேம் திங் இஸ் ரிப்பீட்டட். ஓகே, கம்பைன் மல்டிபிள் டேபிள்ஸ் இன் அ சிங்கிள் டேபிள். ஸோ இது எப்படி பண்றது, மல்டிபிள் டேபிள்ஸா எப்படி சிங்கிள் டேபிள்ல ஹவு வி கேன் டூ இட். இதுல வந்து ரெண்டு இது பண்ணலாமா, ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா append and இன்னொன்று வந்து merging. So combining the queries in is powerful as it allows you to append or merge table and complex data models. ஸோ அதாவது எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸை எனக்கு கம்பைன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஐ கேன் கோ வித் திஸ் அப்பெண்ட் அண்ட் அதில் டிஃப்ரெண்ட் டேபிளில் கிரியேட் ஆயிருக்கு, டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸல் ஷீட்ஸ்ல தான் மெயின்டைன் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ரெண்டுத்தையும் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஐ வில் பி merging and I will be appending it. Okay, so you can do this when there are too many tables, similar tables, shared columns, or when creating a custom columns. There are two methods of merging and appending. So how to combine this multiple tables into a single table? To create a contact information report for a sales and the HR team. You can merge the data from HR employees and this one. In the table, the மூணும் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ண போறோம் for HR teams. Okay, and then the customer table into one source of truth table using Power BI query merging. This will consolidate the contact or location of employees, suppliers, and customers. So to combine this, எப்படி வந்து combine பண்ணலாம் இந்த append query மூலமா. So let's see that. So இந்த ஒரு example பாருங்க. So இந்த exampleல you can see ID, company, name, and phone. And again, so this is the first one. And second one வந்து பாத்தீங்கன்னா this is the first one. Okay, and second one வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ID, company, name, and phone. And third one ID, company, name, and phone. Okay, so these are the different tables we have.
same column headers, ID, company name and phone. And again பாத்தீங்கன்னா following images or snippets of the reported sales dot customer and production dot suppliers and HR dot table. So இது வந்து first sales dot customer ஓடது and production supplier ஓடது and இது வந்து HR employee tables ஓடது. Okay. And I'm trying to append it. So selecting the append query from the home tab. So home tab la you need to choose this. I mean append query. And then you can select what are the tables to be appended and multiple tables into one a single table after selecting OK button. So இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது. When you merge the queries, you combine data from the multiple table based on the column, common column, similar to JSON clause and SQL. இது வந்து SQL ல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? SQL உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா சொல்றேன். ஸோ அதில் வந்து ஜாயின் ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா? ஜாயின்ற அந்த மெத்தட் மூலயமா தான் யூல் பி கம்பைனிங் இட். ஓகே, பட் ஹியர் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள், ரைட்? ஸோ லெட்ஸ் see how we can do this. Combine columns. Query selector போயிடலாம். Power BI desktop. நீங்களா first, second, that is fourth and sixth நான் வந்து select பண்ணியிருக்கேன். Home tab போயிடலாம். Okay. Give me a minute. Let me check. Okay, fine. Sorry. நான் வந்து அந்த இதுல சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். 1 minute. மாத்தி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டேன். I have to share the Power Query editor ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த Power Query editorல வந்து பாத்தீங்கன்னா you can see the append queries அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா? ஸோ இதெல்லாம் இங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. 3 columns or I can choose it 1, 4 and 7. Okay. So then click on the append queries அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க append query as a new. ஸோ ஒரு டயலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். இதில் வந்து select the option 3 or more tables. நம்ம 3 tables நான் select பண்ணியிருக்கேன். So what are the tables? Sheet 1 and then sheet 4, sheet 7. Click on add. Okay. Click on OK. So வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்த எல்லா டேபிளோட டேட்டாஸுமே it has been combined together. So it is displaying the values. சில இதுல இந்த இயர்ஸ்ல எல்லாம் ஒரு வேல்யூஸ்மே இருக்காது இல்லையா? சில கம்பைன் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு சிங்கிள் queries-ஆ உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே. And next is called as merge. So merge எப்படி பண்ணலாம்? So mergeல வந்து இங்க இருக்கு பாருங்க merge option. So mergeனாலும் லைக் சிமிலர் தான். இது வந்து பேசிக்கா இந்த merge ஆப்ஷன் வந்து நீங்க எப்படி ஜாயின் பண்ணுவீங்க அதே பேஸ் தான். அப்பெண்டும் அதே சேம் தான் அண்ட் இதுவும் அதே மாதிரி தான். ஸோ merge the query. ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வரும். or else you can go and select as
merge as a new. Okay. So போயிட்டு select the tables. என்னென்ன tables வேணுமோ tables எல்லாமே நீங்க select பண்ணிக்கலாம். append பண்ண அந்த tables எல்லாமே. Because இந்த append ஒன்று தானே நம்மளுக்கு வேணும். So I'm just selecting. Okay. And then left outer இல்ல எல்லாமே இது வேணுமா அப்படின்றத பார்க்கலாம். I'm giving sheet 1. Okay. Sheet 1. ஓகே ஸோ எல்லாமே செலக்ட் பண்ணியாச்சு. லெஃப்ட் அவுட்டர்ல எனக்கு வேணும் அப்படின்னா லெஃப்ட் அவுட்டர் எனக்கு செலக்ட் ஆகும் மர்ஜிங். ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் என்ன எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மர்ஜிங். மர்ஜிங் அண்ட் அப்பண்ட் மீன்ஸ் ஒரு 3 டைப்ல நீங்க அப்பண்ட் பண்றீங்க. மர்ஜ்னா ஒரு 2 சர்க்கிள் நீங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருப்பீங்கல்ல உங்களோட மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல ஜாயின் பண்ற மாதிரி லெஃப்ட்லியா ஆர் ரைட் ஜாயினா இல்லை லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயினா. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல் ஜாயினா இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நீங்க ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கேன் சூஸ் இஸ் merge query and or a append query. So let me clear இது வரைக்கும். The next is profile data in Power BI. So அதுக்கு முன்னாடி we need to see one condition. ஓகேங்களா conditions எப்படி அப்ளை பண்றது. We'll see. So example, I'm just closing this. First நான் Power Query open பண்றேன். Okay. So later transform. Let me share my screen. இங்க இருக்கு ஓகேங்களா. இதுல வந்து கண்டிஷன்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்றது. லெட்ஸ் கோ டு அ salary. ஓகேங்களா salary காலம் போயிடலாம். salary காலம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே அண்ட் கிளிக் ஆன் add column. இங்க போயிடலாம். ஓகே ஒரு காலம் ஆட் பண்ணியாச்சு. And next you need to give the yeah இது இருக்கு பாருங்க add columns and then இதுல போயிட்டு conditional columns. Okay. So இந்த conditional columnsல என்ன கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா if example அதுல certain values இருக்கு. Okay. The salary
is going to be greater than 20,000 அது வந்து high salary. Okay, so I will choose the column name is salary. If it is greater than or equals to 20,000, then it is a high salary. Okay, இல்ல நீங்க இன்னொரு clause இன்னொரு conditions வேணும்னாலும் add பண்ணிக்கலாம். Example, salary, if it is less than 20,000, it is a low salary. So இந்த மாதிரி கொடுத்தாச்சு. Okay, ரெண்டு option நம்ம low salary and high salary கொடுத்தாச்சு. And you can click on OK. ஸோ உங்களுக்கு இப்போ இண்டிகேட்டா இருக்கா லோ சேலரியா இல்லை ஹை சேலரியா இந்த மாதிரி நீங்க கண்டிஷன்ஸும் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, இதுல போயிட்டு அப்ளை அண்ட் க்ளோஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்ளை ஆகி க்ளோஸ் பண்ணிடணும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் கண்டிஷனல் க்ளாஸ். இன்னும் ரிமைனிங் இருக்கிறது டேட்டா ப்ரொஃபைலிங். பார்க்கலாம் டேட்டா ப்ரொஃபைலிங் என்னன்னு. எல்லாமே அதோட எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் or displays all the rows from the first table and only the matching rows from the second. Okay, display full outer அப்படின்னா display all the rows from the other table, both the tables. So mergings பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது profile data with in a Power BI. Studying nuisance, identifying anomalies and exploring a data structure and statistic and shaping and organizing a data for easy interaction and distribution analysis, simplifying the report development, seamless user experiences. So இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வேணும்னா we need to find the data profiling. ஓகேங்களா, and profile data in a Power BI, find the data anomalies and data statistics. So identify பண்ண முடியும். And before you begin examining the data in Power BI editor, you should first learn about underlying data structure that data is organized in. So data anomalies, outliers, and data source connection. So already நான் உங்களுக்கு அது காமிச்சிருந்தேன் ரைட்டா, எப்படி வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. So first data anomalies and statistic visualization. Select view on the ribbon. So ribbonல you need to select a view option and choose from the data preview. Okay, and for data anomalies then the statistic, use a column distribution. Column distributions select பண்ணலாம் anomaliesக்கு. And then column quality and column profile choose பண்ணலாம். And graphs above the data columns display the column quality and column distributions. Column quality indicates a percentage of valid error and empty data. So valid error என்ன, empty என்ன, and data என்ன, that is empty and error. So இது எல்லாமே நம்மளுக்கு view பண்ணும். Name for 100% of valid data for the ideal situation. And in-depth data statistics நம்ம identify பண்ணணும். Empty rows or string or minimum and maximum values, right? இதெல்லாமே இங்க we can see exactly what is going to be. So நான் உங்களுக்கு view பண்றேன். Okay, column statistic வந்து numerical columnsல இருக்கும், including zeros, null values, average, standard deviation, even and old values. An idea of data distributions. Okay. So இங்க பாத்தீங்கன்னா advanced and editor options choose பண்ணணும். Choose பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see the values. அதாவது நீங்க edit பண்ணிக்கலாம். For example, நீங்க ஒரு டேட் ஒரு டைமிங் அந்த மாதிரி செக் பண்ணணும் அப்படின்னா செக் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் நான் உங்களுக்கு வியூ பண்ணிடுறேன் லாஸ்ட் வந்து. query editor, Power Query editor. ஸோ செலக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆப்ஷனில் வந்து வியூ ஆப்ஷன், query செட்டிங்ஸில் காலம் குவாலிட்டி.
காலம் குவாலிட்டியோட காலமோட குவாலிட்டி எல்லாமே வேலிடா இருக்கா இல்ல எனி எரர் இன் பிட்வீன்ல எரர் இருக்கா, நோ எரர்ஸ், ரைட்? ஸோ கிளியரா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் காலம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ். ஸோ 2 டிஸ்டிங்ஸ் இருக்கு, 0 யூனிக், 19 டிஸ்டிங்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ். ஓகே, நோ யூனிக் வேல்யூஸ் அது டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கு. அண்ட் காலம் ப்ரொஃபைல். காலம் ப்ரொஃபைல் டிஸ்பிளே ஆகுமே ஏதாச்சும். சரி, இதுக்கு எடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக அது என்னன்னா உங்களுக்கு இந்த பாட்டம்ல வியூ ஆகும். ஓகேங்களா, எவ்வளோ தட் இஸ் ப்ரொஃபைல், இந்த காலம் ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்கு, தட் இஸ் எவ்வளோ ரேஞ்சஸ்ல இருக்கு அப்படின்ற அந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே வியூ ஆகும். ஃப்ளோரல் ப்ரொஃபைல்ஸ். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த டேட்டா ப்ரொஃபைலிங். இங்கே வியூ ஆகுது பாருங்க. காலம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கவுண்ட் வந்து 38 இருக்கு. அண்ட் பேசிக் எவ்வளோ, இன்டர்மீடியட் எவ்வளோ வந்து கிளீனாக ஐடென்டிஃபை ஆகுது. ஓகேவா? அண்ட் ஃபைனலி வில் சி அபவுட் த அட்வான்ஸ்டு ஒன். இதுல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, லெட் மீ ஷோ யூ. இது போனீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் வியூல அட்வான்ஸ்ட் அண்ட் எரர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ல யூ கேன் ரீப்ளேஸ் யோர் கோட். இந்த கோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இஃப் யூ கிளிக் டன் தென் இட் வில் பி ஷோயிங் அவுட் ஆன் யோர் அவுட்புட். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் அ ஃபைனல் ஒன். ஸோ இதோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டாபிக்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஃபைனலி வி கேன் சி த சம்மரி பார்ட். சம்மரி பார்ட்டில் பிஐ டெஸ்க்டாப் பார்த்தோம், டேட்டா சோர்சஸ் என்ன, பவர் query எடிட்டர் என்ன, விஷுவலைசேஷன்ஸ்னா என்ன, ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்தோம், அண்ட் டேஷ்போர்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தோம், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து குவிஸ். ஸோ வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் டேட்டா கிளீனிங் இன் பவர் பிஐ? பவர் பிஐல எதுக்கு டேட்டா கிளீனிங்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறோம்? டு ஆர்கனைஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் த டேட்டா இன்டு மோர் ஸ்ட்ரக்சர்டு கண்டென்ட்டாக ஃபார்மேட்டாக கொண்டு வரதுக்காக தான் we are going for this data cleaning. And which tool in the Power BI is used for a data cleaning and transformation? So இதில் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம், பவர் queryல தான் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம், ரைட்? This is not the one. இது இல்லை பவர் query. What is a common issue with the data that requires a cleaning in a Power BI? So inaccurate data type assigned to the columns. Okay. ஸோ காமனாக நீங்கள் ஒரு அப்லோட் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் என்ன பேசிக்காக இருக்கும்? இன்அக்யூரேட் டேட்டா தான். நாட் எக்ஸசிவ் யூஸ், விஷுவலைசேஷன் இருக்காது, டேட்டா ஸ்டோர்ட் இன் டூ மெனி டேபிள்ஸ், நோ லேக் ஆஃப் டேட்டா ஃபில்டர்ஸ் கிடையாது. ஸோ இன்அக்யூரேட் டேட்டா டைப்ஸ் அசைன் டு த காலம்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த ரெஃபரன்ஸ் லிங்க்ஸ். இல்லை இதில் வந்து நிறைய ரெஃபரன்ஸ் லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் ஃபார் யோர் ப்ராக்டிஸ் யூ கேன் யூஸ் இட் ஆஃப். ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. Clear? So again, practice all these things. ரிப்பன்ஸ், query ribbon கொடுத்துருக்காங்க. query ribbon நம்ம இன்னும் அந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேப்ஸ்க்கு எப்படி ஒர்க் ஆகும், ஷேப் டேட்டா, டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், காலம் டேட்டா டைப், கம்பைன் டேபிள்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபைல் டேட்டா, அண்ட் தென் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டோ. ஓகேங்களா? மல்டிபிள் லிங்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, யூ கேன் யூஸ் இட் ஆஃப். அண்ட் இங்கே பாருங்க இன்னும் இருக்கு, calculate the table, calculate the columns, and for each and everything you have given the reference links. ஸோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட அப்கமிங் கிளாஸஸில். நான் கொடுத்தது எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. எனி கொஷின்ஸ் ஆர் டவுட் யூ கேன் அந்த இது போர்ட்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு queryன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து யூ கேன் கிவ் இட். ஓகே, ரிலேட்டட் டு LMS ஆர் எனி இஷ்யூஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ திங்க் வி கேன் மைண்ட் அப். 4 o'clock ஆயிடுச்சு. Thank you so much for joining. Thank you all. Bye everyone.